Top figure. Zvakanaka tot election eve nasi. Election eve. Let's come tikurukure na 7 o'clock. This is Zimbabwe time will be probably 9 o'clock, 9 or 10, 9 o'clock or 10. Which 9 o'clock, which is fine to people in Zimbabwe. By now, they are all resting. We are waiting for an election tomorrow. So, ladies and gentlemen, election time. Chari, how are you? How are you, my dear? I'm well. You are number 1 and 2. The Masquerade Mkoma atete memo 0 number 3. Welcome. Sekuru wako. Murakash aripano. Ndufara sekuru. Magadini. I'm well atete zviri kufamba ere kwa muri mese kumatima na enyika. Nasi today it's the election eve, by elections. As MDCT competing is MDC Alliance, trying to replace the members of parliament who were recalled for being members of Alliance. MDC Alliance is so funny now. Kudzi zviri semona umai mukoma Yuda ndakasimba makwanya zviri kufamba ere hanzi mukwasha murombo kutemeswa ugarire mukoma Yuda muri sei ndakasimba makadini mese chibareta yazi ita kawara zvakaoma regai tipinde nekumbo shaura kuti vanhu vambotinzwa kuti tiri pano naye chip chop timbo tipinde nekushaura vanhu vambonzwa kuti nhasi tiri panapa toda kutaura tiri pachirongwa election eve. Is it possible for democratic elections without respect of human rights? Is it possible? Hanzi urambo kadaro ndotenda atete jeni zviri kufamba ere atete lini good evening makadi Ignatius Mapfuti zviri kufamba ere dara niko zviri kudini dirihora iro vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora iro vanogara mudirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudirihora rembanje vanogara mudiriho musatambe navo vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora vakomana dirihora rembanje vanogara mudirihora iro dirihora rembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudirihora rembanje vanogara mudiriho usatambe navo vanogara mudirihora rembanje vanogara mudirihora vakomana dirihora rembanje vanogara mudirihora vakomana dirihora rembanje vanogara mudirihora. Mukoma Joseph Benjamin Walter Mukwata woro zviri sei mwana wamai Barnabas Hanzi Hananda madzibaba makadini musangawe nemukatatu kasingagumi naye ndakasimba. How are you mukoma Grace atete makasimba ere mudhara Yuda madi apo zvakaita kubatana mwana wamai akana chichemo handina ndiri kufungidzira ndiri kutaurira vanhu vari kuZimbabwe kuti pese paunenge uri kana chichemo usaita mangwana izuva rekuzisunungura enda unoisa x yako kuratidza kuti we are tired of ZANU-PF. Mamo zviri sei hanzi Milaiton hanzi Yuda, are you married asking for a friend? Sing when searching. All right. Pakaipa. Nasi norohana mayuda. Sing when searching natederu. Na norohana mayuda nasi. Anzi kuzvambura dirihora muZimbabwe izva can't wait ngoma Isaka zviri kufamba ere then nasi pakaipa as day your passion will pay off. Thank you atete Jenny Webster
hanzi Yuda brother ndakasimba pasine zeki pasinayo. Thank you atete Brenda Mary pasine zeki ndo chokwadi ichocho. Zeki hanzi network abambo kumene muri kulibe network tu petere aya bwanja achimwene. Find a higher place where you can access us. Makadini mwanangu amai makadini ndakasimba kwakadini ikoko mom kuri sei vongi zviri kufamba here you vongi ru umakota aripo. Thanks atete Ani, thank you so much. Dirihora iro vanogara mudiriho rarembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudiriho rarembanje vanogara mudiriho musatambe navo vanogara mudiriho rarembanje vanogara mudiriho ravakomana diriho rarembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudiriho rarembanje vanogara mudiriho musatambe navo vanogara mudiriho rarembanje vanogara mudiriho ravakomana diriho rarembanje vanogara mudiriho asi ngoma kana morohwa namaiguru hatipindiri vongi ndionenge uripo uchivhara zvibhakira ndionenge uri pamberi ndoti handazimira pamberi apa blog hanzi mukoma glad atete glad zviri sei kuvhota tiri kunovhota shanduko muzimbabwe vakazimbabwe vaka thank you mwana mai ateteresa hanzi mboimba idrihora ndimbopakura sadza ndingadyira pora ndamboitsemura drihora nai gogo vanata how are you tagadzirira endiyelo mangwana 26 March ndo zuva rakataurwa kanzi tiri kunoisa X. Kuna vamwe vanhu vasingazivi kuti X anoiswa sei, saka nhasi tingachidzidzisana. Unoona tichiwana spoiled paper andimaona ZANU-PF unozwa yakungozotaura kuti aiwa iro ranga riri spoiled nerisiri spoiled. Saka tinoda kuona kuti pavanenge vachiti spoiled paper vanenge vachirevei. Saka nhasi tadzidzisana kuti kana wakuenda kunovhota mangwana chii chaunotarisirwa kunge uchiita. Kazena hanzi mboimba idora pakaipa. Toda kudzidzisana vamwe vanhu havazivi kuti kana uchinovhota unovhota X wako anofanira kuita sei. Saka tinofanira kudzidzisana. Hanzi mativigira chii mukoma shepi toda kutaura nezvenyaya democracy inonetsa kana pasina respect of human rights. This is what we are going to talk, so that the people of Zimbabwe pavanosvika mangwana vange vachiziva kuti chii chavanotarisirwa kunge vachiita vana vezimbabwe nechavasingatarisirwa kunge vachiita. Nai atete Otilia musaseka kana musaseka gai tipinde pamushando 95 people ngatingosvika 100 tobva tatotanga kutsemura. Hatobudirira here nezeki tinobudirira mukoma Douglas because mukada kutarisa what is happening now. Vanhu veZimbabwe they are showing that they are now serious, they want change in Zimbabwe. Saka tiri kuti 100 kata hanzi tapinda 100. Saka toda kudzidzisana kuvhota, toda kudzidzisana kuvhota, toda kudzidzisana kuvhota, toda kudzidzisana kuvhota. Regai ndishandise a black pen here. X wako 𝗶𝗶𝗶 yako candidate yako Tresa Honorable Honorable Mateo kuno part and symbol bado part and symbol 𝗶𝗶𝗶 na President Chamisa panapa na President Chamisa andidimona. Saka a good example don't worry about this. Is a part symbol face ya President Chamisa
Citizens for Coalition, Citizens Coalition for Change, 𝗶𝗶𝗵𝗵 pazasi panapa. Panapa nda 𝗶𝗶𝗵 apanoya candidate yako ndanyora wamateu panapa Caston Mateu vekumarondera vaya picture yavo inenge iri apa yahonorable Caston Mateu. But izvi hazvina basa izvi. Chaunofana kutarisa apa kutarisa kuti pane face yaPresident Nelson Chamisa here. Pese pane face yaPresident Nelson Chamisa ndo pauri kunoisa X wako. Andi muri kunzwa ingava iri council, ingava iri member of parliament, pane face yaPresident Nelson Chamisa ndo pauri kunoisa face yako. Don't worry about yellow color. Some people are just color blind, so black will be fine for them. So what we are saying is thank you Adedegire. What we are saying is you look at your emblem, party emblem, make sure you are voting for 𝗶𝗵𝗵, and for 𝗶𝗵𝗵 look at a face ya President Nelson Chamisa. Ukaona pakaswa president face ya President Nelson Chamisa, the next candidate aripo is your candidate. Kana ari candidate wako your ex anofanirwa kudai ashipa dude attacked you pane post randaisa munhu achirohwa mutauni nekanzura zviri pamutemo here. Ndichazoneitarisa mukoma blessing. I don't think kuti pane munhu anobvumirwa kurohwa. Hakuna munhu anobvumirwa kurohwa panyika. Ndakambotaura ndikati munhu anobvumirwa kurohwa chete kana achinge atongerwa nekoti. Koti ndio nemukodzero yekuti inanorohwa maratan ken and go and be canned kujeri neshamu dzakati. And amusakanganwa kunwa muteuro madzibaba. Ndatenda uripo muteuro. Rikaiti vananokata anoti kacha muteuro nai. Muteuro. Saka muri kuona X wako iwewe kana usa X wako hazvina basa tasangana papi akabhenda here. Ngaasabata box chete. Isa X wako akure ari mukati asabata box. Hazvina doubt izvi. Ndavotera honorable Caston Mateu we-𝗶𝗵𝗵 anenge ane picture yake pano panenge pane face ya president. Saka uri kuona kuti X wako ngaasabata box iri, ngaapinde agare mukati. Because mazhinji maspoiled anenge achinzi maspoiled acho X anenge akapfuurira. Usapfuudza box iri. Isa X wako mukati zvakanaka. Wakomana kuZimbabwe tiri vanhu vakaenda kuchikoro. By now hatifaniri kudzidzisana kunyora X. Andi muri kuona X chacho hatifaniri kudzidzisana kunyora. Because tainyora mabhuku nemabhuku unoziva kuti kuZimbabwe kunonyorwa manotsi. Geography unonyora manotsi, history unonyora manotsi. Kwakawanda science unonyora manotsi. Unodrowa madiagrams. Saka make sure your X is not touching the box. And your X has kupfurira box. This paper will never be spoiled. And usavhotera paviri. Ukangovhotera 2 paviri, that one is already spoiled. Saka uchibva kumba kwako your decision, you have got your decision already. That you are going to vote for 𝗶𝗵𝗵. You are going to vote for councillor 𝗶𝗵𝗵. You are going to vote for MP 𝗶𝗵𝗵. So your X anofanirwa kupinda mubhokisi. Asaguma bhokisi, asapfuurira bhokisi. Enda ipapo unosvika unoti dye X wako. Tine vana vamwe vachirudzidzira kuvhota vasati vaziva kuti kunovhotwa sei. First of all, ukapinda mupolling booth, paunopinda musavhundutsirwa. Muri kunzwa nyaya yatinoda kutaurira vana. Musavhundutsirwa. Andafara kuona madzibaba, ndinotenda madzimai ruru. Madzibaba vanga vari pa Zimbo Live vachitaura mabatiro avakaita. Ndafara zvikuru kuti madzibaba is confirmed kuti vafana vamaitaura kuti usaposta vanhu unokwazisa vanhu. They were part of the people who butchered madzibaba. And vanga vachitotaura vakati vaitotora mapicture. Ona zvoda kuratidza vanhu kuti muri kunyepa imi munhu ari right anomborohwa. You understand? And ndo zvakazotibatsira. So kana tichitaura next time imbonyararai vanhu vasingazive zvavanenge vachitaura. Imbonyararai. I know a lot of people vanenge vachida kupindira kuti vanzwe kuti vataura. Taura zvine mafacts, taura zvaunoziva. And it's important to know mukoma. Continue teaching everyone how to put an X pa 𝗶𝗵𝗵 ipapo. Thank you so much. Tine vana we have got new entrance into the voting system. Vamwe vasati vavhota muupenyu hwavo. Musarohwa nehana. One, your vote is secret. Ndosaka uchizonzi enda unopinda mubox
uri wega amuna munhu anokuona. Because ndainzwa vanhu vekumaruzevha mafoni achatanga kuuya vachitaurwa neZANU-PF zvikanzi uri kuona foni munhu anoisirwa pakamera obva anzi uri kuona foni, uri kuona zvairi kuita foni, munhu achiratidzwa kunzi uri kundiona munhu achiratidzwa uri kundiona. Saka tinokuona yombozumwa yorega kuzumwa yomboiswa sei yomborega kuita sei. Vanenge vachivhundutsirwa kunzi tinokuona kana uri muballot box. Izvi munyambisirwa kunyepa andimuri kuona. Saka nyaya tiri kutaura panapa ndeyekuti manyepero akadaro iwayo aitwa kudhara vanhu vasati vava nemafoni vanhu vese. By now I think the people of Zimbabwe really understand that hakuna anokuona muballot box. So chiri kudikanwa iwewe, your ballot paper is secret. Ukaona vachidaidzwa uchinzi tipe chitupa, havasi kukupa chitupa so that they can identify you in the event that ZANU-PF loses. No. Because when they say give us your ID, they want to check whether you are the actual person who is registered to vote. So they take your ID, they look at your face, they look at your ID, and they look in the book whether the details entered in that in the registration book correspond. When they do that, they don't mean that they are going to follow you after ZANU-PF lose. No. They don't do that. Because if the details do not correspond, you are not going to vote. And it's before you vote. So when you, after that, you go, paper vanoti ink. Vokisa ink, ink. That ink is to make sure that you don't vote twice. After that, vanokupa ballot paper, vanobvarura vokupa ballot paper. They don't ask you what's the number of your ballot paper. And you must understand that your ballot paper number and the number that is entered in the registration book, those are two different numbers. No one can identify where you have voted. As I missed that part confirmed. I'll play it. I'll play the part so that people understand what I was talking last time. Zimbabweans edu ekuti vanhu havada kutsvaga information, but they want to talk a lot. And when we post things, we verify things. Andiri murikuona. Saka nyaya iripo ndeyekuti ZANU haiwini vote buying. Hazvisabatsiri, and you have seen ZANU-PF trying to buy people with millimil in Marondera, and vanhu vangoungana vakaita makudo abvuta hwake. Ndikati now the people of Zimbabwe are awake. They now know that those bags of millimil, they are bought by taxpayers' money. Every Zimbabwean has got right to get that millimil. As konyaya kuti voters roll closes 2 weeks after the vacancy arises for MPs and so forth. Those are technicalities that we cannot discuss here. They are technicalities, but those technicalities, we can overpower them if millions of people go out and vote. What is required is to make sure that everyone registered to vote has voted and has voted for 𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵. This is what is very important. At a polling station, vanhu vakauya vari 100, 80 vakavhotera Chamisa, 20 vakavhotera ZANU-PF. Those figures are very difficult to rig because Chamisa would have garnered 80% of the vote. So what we are talking about is those new entrants who are coming into this voting fray. You might be intimidated. Don't be intimidated by anyone. Marondera, don't be intimidated by anyone, because your vote is your secret. No one knows who you have voted. So you are very free when you are inside the polling booth. That don't look at those faces. They mean nothing to you. Those are just people who are employed to make sure that you have voted. And the people with the similar details to yours have voted. Not with iwewe uzovhundutsirwa after that. And you are doing great job. Thank you 𝗵𝗂𝗺𝗵𝗵𝗵. And wazadza Chamisa, wazadza ndo chokwadi ichocho. Saka zvatiri kutaura regai ntaure nechishona chakakwana. Ndiri kutaura ndichiti
ukanopinda mukati muya unenge uri pamutsetse oro paqueue yekuvhota. Saka uri paqueue paipai panenge pasvika mukana wako wekuvhota. Chireka usarohwe nehana nekuti munhu wese ndo zvaakamirira kuti avhote. Uchapinda mukati muya. Wapinda mukati muya mune vanhu varimo havasi veZANU-PF. Ndoda kuti mubate ipapo. Vanhu vari mukati muya havasi veZANU-PF. Havanei nechekuita neZANU, havanei nechekuita neCCC. Vanhu vaimarefri chete ari kugoisa bhora rake anenge achigoisa. Saka kana wapinda mukati muya unenge wakabata chitupa chako. Wovapa chitupa chako. Votarisa zita rako. Votarisa kuti voters roll mune zita remunhu akadaro here. Kana ririmo vanongoricheka nerula kuti kuratidza kuti uyu apinda avhota. Saka ukatarisa pavoters roll vanenge vakachekwa neballpoint vaya vese vanenge vari vanhu vaita sei vavhota. Saka kana uchinge wadaro iwewe vanokuchifamba kubva paunenge watarisa zita rako riripo here, voona kuti une kodzero yekuvhota. Wapedza ipapo vokufambisa kuenda mberi. Pamberi pauchaenda panoiswa vanhu ingi. Unongopinza chigunwe zvako, kana vanogona kuisa chigunwe chimwe chete kuti nyika umu panenge pane kanhu keingi kakaiswa ipapo. Wonyikiswa chigunwe chako 1 kana 2 kana 1. Ungonyika chigunwe chako. Wapedza kunyika chigunwe chako ichocho, wobva ipapo woenda pane vanokupa ballot paper. Vanokupa ballot paper kana ari pane ma-presidential elections, ma-council elections nema-parliamentary elections, unopuhwa iwewe zvitatu izvi. Handimozi, unopuhwa ma-ballot papers matatu. Saka patiri kuenda apa hapana president ari kuvhoterwa. Pari kuvhoterwa council, pari kuvhoterwa member of parliament. Saka unenge une zvinhu 2, unenge une mapepa maviri, 1 rekanzuru, 1 rapresident. Ndo kana muarea menyu muchivhoterwa makanselasi nema-MP. Kune dzimwe nyika hakuna makanselasi, kuri kuvhoterwa ma-MP chete. Dzimwe nyika hadzina ma-MP, dziri kuvhoterwa dzimwe nzvimbo dziri kuvhoterwa council chete. Saka iwewe make sure kuti pauri une zvinhu zvakakwana. Kana uchivhotera kansela na-MP une mapepa maviri, kana uchivhotera MP chete une pepa rimwe chete, kana uchivhotera kansela chete une pepa rimwe chete. Watora pepa rako iroro unoenda naro panenge pakavharwa apa hapana munhu anenge achikuona, hapana anombofaka kuona kuti wavhotera chii. Saka uri pakavharwa ipapo ndo tora nguva yako yekutarisa macandidates ako. Usangomhanya kuisa X wako ipapo. Tarisa pakanzi CCC. Tarisa pane face ya President Nelson Chamisa. Tarisa candidate yako iripo ipapo kuti ndiani, kana ari Mateu ndimateu here. Wagutsikana kuti ndo macandidates ako ari kuda iwayo, unobva watora ballpoint yako woisa X kamwe chete. Unozozwa munhu akuti ndaita mistake, ndazoisa X pane munhu weZANU. Ndaita mistake. Haisi mistake iyo yaunenge waita, but unenge waita deliberately, and vote yako inokosha. Kana ichinge watongoirasa kudaro, hausina chauchakwanisa kuita. Haukwanisi kudzoka kuti ndipewo rimwe pepa ndoda kuvhota nekuti ndakanganisa kuvhota rangu. Une 1 pepa raunaro. Saka iwewe make sure your vote count. Saka paunotarisa pa nyatsotarisisa kuti ndavachamisa vane face iri apa here. Nyatsotarisisa kuti pakanzi CCC here pabox riri pamberi pacho. Nyatsotarisisa kuti candidate yari kuvhotera ndiyoyo here. Handi muri kunzotaura kwandiri kuita. Saka kana wadaro unotora pepa rako iwewe, ballot paper rako, box iri irandaisa X, ndo pano zvinofanirwa kuita X wako. X wako hafane kubata matamaya kana mitsetse inotenderedza box. X wako ngaasaite ka X kadike kuti vanhu vatadza kuona. Mumwe munhu anodai ndakuratidzai zvandakaona takuverenga mavhotsa. Takuverenga mavhotsa, taiona mashura. Takuverenga mavhotsi. Mumwe munhu anodai. Saka takuverenga mavhotsi kazhinji
taiona tuma x kwakadai so kanogona kupuwa benefit of doubt ka x kakadai. Mumwe munhu aisa ka x kadiki, mumwe munhu aisa ka x kakadai mbox. Aka x kakadai kanogona kupuwa benefit of doubt kunza handeraningi. Kakadai so aka tichazivi kuti wavhota here kana ndaona kuvhota. Handione chinotadzisa vanhu vemuZimbabwe vakaita takaenda grade 1 tikasvika grade 7 ukaenda form 1 ukasvika form 4 11 years. Mumwe munhu akazoenda form 6 akaita 13 years munhu ari pachikoro ari kubva kuprimary kusvika kusekondary kusvika apedze. And homwe vakabva ipapo vakaenda kumacollege vakaita dzimwe 3 years vakaita 16 years uri chidzidza. Mumwe munhu akabva kucollege akaenda kuuniversity akaita 19 years achidzidza. Andimugona hanzi uri simbe basa. Thank you 𝗏𝗏𝗵𝗵𝗁. Saka uri kuona nyaya yekutaura panapa ndeyekuti 19 years uchienda kuchikoro, and tinotanga chikoro tine 7 years. 19 years uchienda kuchikoro you will be about 26 years old. Saka you will find kuti unogona kwakatanga kuvhota une 18 ndo makore ekutanga kunzwa vhota. Saka vazhinji vari kutaura nezvavo panapa kana vari ma-first time voters, vanhu vari kuenda kuchikoro haungatadze kuisa x akadai so. Ndiye x watiri kutarisira mubox mako uyu, ndiye x watiri kutarisira. Ndati inini x wako tanga watarisa political party yako, regai nditi part ndoti simbu ndoti candidate ndozoti vote. Saka nyaya yatikutaura panapa tirikutaura tichiti pati yako yauri kuvhotera nesimbu yayo, kana imwe pati vanogona kunyora 𝗵𝗶𝗵𝗵𝗁 chete, candidate yako picture yake nezita rake, kozoya vhoti yako inouya pano. Vhoti yako inokosha. Hanzi peji iro rinotaurwa zvine musoro but maviews akadzika. Don't know kuti ngoti tadelicious chete 7,000. Mazimba vanonetsa 𝗏𝗏𝗵𝗏𝗵𝗁. Mazimba ndeEstonian. Ukaenda paFacebook azhinji maZimbabweans ndeEstonian. Izvi zvekuti nyika inake havana basa nazvo. They are happy kunwa sewage vachingotaura nyaya tadelicious. Saka anyway, let's continue. Nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti when you get into a polling booth, first of all, the presiding officers inside there, they have got nothing to do with you. They've got nothing to do with the political parties. And inside that polling booth, you might see people seated there. Those are observers or election agents who want to see whether elections are done fairly. So they've got nothing to do with you. Whether you know that ZANU-PF guy is here, sometimes you know him being a bully around the town, kicking and beating up 𝗵𝗶𝗵𝗵𝗁 people. Don't worry, if you see that person in the polling booth, he can no longer kick you in the polling booth. This is when you should give him a wink to say, look, now I've come to punish you. This is the only time you can punish ZANU-PF. If you are a victim of ZANU-PF, if your people are a victim of ZANU-PF, the only time you can punish ZANU-PF is when you go into a polling booth to put your X. Kana mune munhu wezana arimo tell him kuti nhasi warira iwe, warira zvatopenda zvipedza nhasi, because that's the only time, the only day you can stop any violence against any person. You understand? So when you move inside that polling booth, you will find that probably there are 3 tables in there or 4 tables with the people seated behind those tables. The first process that they do is they request for your identity card. If you are going to vote, don't leave your identity card behind. Take your identity card with you. That is the first thing they ask you. You show them
your identity card. They check details on the identity card against details on the voters roll. If your name is there, they check your name, they check your ID number to see that you are the actual person who is voting. Zimbabwe is not the only country where you can find 3-4 shepherd Judas. So if there are 3-4 shepherd Judas, they need to check the ID numbers to see if your ID correspond to the details on the voters roll. After that, they cancel your name against your details to say, look, this is Shepherd Judah who has come to vote. From there, you move on to the next table. On the next table, there is something like this. Probably there's something like this where they put stuff in there and put ink. They will tell you to dip your finger there. That ink does not allow them to identify you as Shepherd Judah or as what, or you voted or what. No. That ink is to try to prevent you from voting twice. Because you can vote there, take your ID, go to another polling station and vote again. So that ink will prevent you from doing that. From there, you go where they will give you a ballot paper. It depends on what elections they are holding in that area. If they are holding both parliamentary and council elections, they give you 2 ballot papers. If they are doing parliamentary only, they give you 1 ballot paper. So you get your ballot papers, go behind a shield. Behind that shield, no one can see you. Yeah, don't take your driver's license again. Driver's license, your passport, or your national ID. 3 documents. You can take driver's license, you can take your passport, or you can take your national ID. Those are allowed for identification. So if you are behind that shield, no one is able to see you in that shield. Don't be intimidated by ZANU-PF to say, hey, where you voted. No one has got eyes that can penetrate that shield and see who you voted. So inside the polling booth, please check your part that you want to vote for. Obvious, 90% of you are going to vote for 𝗶𝗄𝗃. So check your name. Check your candidate. Check your political party. Check your symbols. Then put your X. Make sure your X is big enough to be seen by naked eyes. And it does not touch all the lines that circulate or which are drawn around as a box. You don't touch those lines that forms a box. So make sure that your X is right inside that box. It will never be a spoiled paper. Don't mark on ZANU-PF, because once you mark on ZANU-PF, you won't be able to go back to those presiding officers and say, I've made an error, can I have another paper? No. You have got only one chance. You have got only one chance to correct yourself. If you voted ZANU-PF in the previous election, this is time to correct yourself. If you voted for MDC Alliance in the previous election, this is time to correct yourself. The political party that you are entitled to vote for is 𝗶𝗃𝗃. So don't be turned away that you don't have a mask. Those with masks, can you take your masks when you go to vote? In the event Zek is a funny referee, is an impartial referee. So in the event that they stop you from voting for not bringing a mask, most people will be frustrated. They will go and won't come back. And then the 𝗶𝗃𝗃 would have lost a valuable vote. So you must
make sure that when you are going to vote, take your mask, take your ID, take your driver's license, and your passport. Do not wear regalia. Thank you, Eri. Do not put on your regalia, part regalia. You will never be allowed near the polling station if you wear anything yellow that can identify you with a political party. So take your mask. Don't forget your mask. ZEC is a fun referee. Might bar you from voting because you did not take a mask. Imagine you stood on a queue and they are saying no driving license. I'm not sure what they mean if they say no driving license, because driving license is as good as your national ID. So anyway, if they say no driving license, make sure, I would advise Zimbabweans to use your national ID. Your national ID will be probably the best passport, you know. Your ID, national ID, probably the best document to show that you want to vote. So if you take your national ID with you, in the event that you don't have it, then that's when you can use your passport. But at the queue, my driver's license. I don't know what type of government that does not allow its own documents to be used to identify you. You understand? Saka, I think pane vanhu panapa vaziva vamwe vanga vasati vavhota before vanhu ivavo ngavaite sei, itai sezvandataura, itai sezvandataura. Tosangana musi wekuvhota, tiri kuvhota mangwana. Mangwana, what the fun part of tomorrow's election is, don't vote for MDC Alliance. Vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Political party inonzi MDC Alliance haisi kuvhoterwa. I-political party yatakavhotera 2018. 2019, we are 2022, no. We are not going to vote for MDC Alliance. 2023, you must make sure that you don't vote for MDC Alliance. I know those people who are still in MDC Alliance who think that the dead horse will be shooed one day. I am saying MDC Alliance is a dead political party. So you should never put your eggs on MDC Alliance. Let the dead bury themselves. Let the dead rest. Let the dead bury themselves. Let the dead rest. MDC Alliance is already a dead political party. Let the dead bury themselves. You must never waste your eggs to put on MDC Alliance. Your X is valid only if it is put on XXX, and that is an alternative government waiting. So for you to delay, don't delay change. For you to realize in 2023 that you made an error in 2022 by voting MDC Alliance, I am encouraging you. Don't delay change. But once you vote CCC, you have voted for change. If you vote MDC Alliance, you have delayed the change. And don't forget the registration slip in case they move you to bogus polling station. Thank you so much, Adedeku. It will prove that you are registered to vote at that polling station. ZEC is a funny character. They are even erecting polling stations right in the bush. Imagine kunomira long queue votera a dead MDC part. It's something that people should prevent at a Brenda. That you cannot queue for 1, 2, 3 hours to put your X on MDC Alliance. Because what we're seeing is MDCT recalled MDC Alliance members of parliament and councillors for being MDC Alliance.
Today they are standing as MDC Alliance to replace recalled MDC Alliance members of parliament and councillors. That causes confusion. It does not make sense that MDCT recalls MDC Alliance elected officials. Then they are now participating, but they recalled them saying those people have now ceased to be MDCT members. They have joined MDC Alliance. We are going into an election this year where they are saying MDC Alliance. They are now MDC Alliance going to replace a recalled MDC Alliance, recalled for joining a political party known as MDC Alliance. So that confusion does not make sense at all. If you find yourself voting MDC Alliance, you have stalled the struggle. And Thank you, Atete Tambo. Saka ma special votes akaitwa here. I am not sure, I'm not sure. But what we just need to do is to make sure every Zimbabwean who registered to vote has voted for 𝗶𝗃𝗃. Because kuti mubate kutaura kwangu regai ntaure nechishona. Kuti kune bato rinonzi MDC tsvangirai. Bato iri riri kutungamirwa naDouglas Monzora. VaDouglas Monzora vakataura vakati tine members of alliance, members of parliament vari muparliament vasiri members eMDC tsvangirai. Ivo vakapinzwa muparliament neMDC tsvangirai vachinzi MDC Alliance. Saka naizvozvo taakudzinga members of parliament iwayo eMDC Alliance nekuti vari kuramba kuita members eMDC tsvangirai. Vari kuti ivo ndeve MDC Alliance. Saka members of parliament nemaCouncillors atiri kureplace nhasi vakadzingirwa kunzi vakanga vave MDC Alliance kwete MDC tsvangirai. Taakuenda pamaby election, Monzora uya aona kuti hazvichaita, haana chaanokwanisa kuwana. Ndobva ati iye aakunokondesa election ari MDC Alliance. Ndobva taakumubvunza kuti saka wakadzingirei vanhu veMDC Alliance muparliament? Zvaakurevei? So it doesn't make sense that we are going to replace MDC. We are going into an election to elect those members of parliament who were recalled for joining MDC Alliance, and MDC Alliance is contesting as MDC Alliance. It doesn't make sense. Azvinzwisisike kana kuti nazozvipatsanura. Simba ndakasimba Atete Linet zviri sei kutyisa nawo. Hanzi naAtete Brenda musoro bhangu ukutotema netsananguro dzenyu mukoma ari kutoona nhamo, ari kutoona moto. Saka what I was asking, ladies and gentlemen, is that democratic elections, are they possible without respect of human rights? What we have seen of late, the government of Zimbabwe does not respect human rights. In particular, freedom of expression, freedom of press, freedom of secular or association, kufamba munyika yeZimbabwe. Mainu confusion yacho yakaoma mwana wamai. Zvinhu zvinonetsa kuti ukagara pasi ukazvifunga kuti by election atiri kuenda ndechi. Ndopamaona pataikondema Madam Kupe. Tikati amai Kupe vakapuwa masimba ne court kunzi vochiita acting weMDC tsvangirai. Vachingopuwa masimba vakabva vamhanya vakanodzinga members of parliament vakanga vaelectwa nevanhu. Vavadzinga muparliament ndobva vatora ivo vakazvipawo chigaro chacho kuti inini ndodata member of parliament, ndobva vanopinda muparliament. Vapinda muparliament ndobva vatora hama neshamwari dzavo ndobva vaisa muparliament. Zvisina kubvumirana nevanhu vakanga vakasarudza members of parliament avakadzinga muparliament. Vakavadzingira ava kuti muri members eMDC Alliance, hamusi members eMDC tsvangirai. Tozoona nhasi members eMDC tsvangirai vaya vakunopinda muelection. Hatisi kuona pakanzi MDC tsvangirai, tiri kuona pakanzi MDC Alliance. Apa vakanga vadzinga vanhu vachiti mave MDC Alliance. Ande muri kuona. Saka that type of confusion does not make sense when it comes to an election.
These are the dramas that we left in MDC. We said, yes, we formed MDC. We are founder members. And that political party, a political party, a government in waiting. But now, when Vanama Fikes jumped into the train and started dismantling the train whilst it was moving, we saw a lot of dramas, which I myself said I cannot associate myself with such type of drama, because we are going to spend more 20 to 30 years fighting, to remove ZANU-PF today. You understand? Atedeviji, Zirugudi, Magasimba, Ngoma James, Zirugufamba, and Dimon. Saka, that confusion caused a lot of dramas that people of Zimbabwe said, no, we can't continue in these dramas. Let's end the dramas and let's move forward. So exactly, Mkoma Nomenpiri, it means lawlessness. Zimbabwe government does not respect rule of law. This is why you see it end up with captured courts, which causes all these by-elections, unnecessary by-elections that has costed the nation millions of money to rerun the election. Chico, Zuri say, Saka, you see restrictions of freedom of freedoms like freedom to association, for political process, freedom to expression. We've got a lot of freedoms in our country which were stampeded upon by ZANU-PF government. So restriction to those freedoms must have a basis of law. In our country, our law judiciary is captured, and all these restrictions are practiced without the basis of law, and the practice not in the best interest of the people of Zimbabwe. So we cannot comply with that. You understand? We can't comply with whatever we see. We have to defy restrictions to our freedoms so that we have a democratic election in our country, which will be stamped and signed by international community to say, okay, fine, this was perhaps a free and fair election ever in our country, Zimbabwe. Apart from that, there are technical matters and technical details that should be considered, which may be included in regulations, especially on the part of executive. The rule of law and the electoral laws must form those technical details that will be like agreed upon by rank and file to say, look, elections, for them to be free and fair, we must follow this, we must follow that, we must do that. Saka tiri kutaura tichiti ma-elections anofana kupa ma-equal opportunity in our country. Zvisina basa, especially patachitaura freedom of assembly. Tiri kutaura nezve-electoral campaign. You have seen, as we go towards the elections, we have seen 𝗶𝗶𝗵𝗵𝗁 barred from campaigning. Already there is no equal opportunity on those political parties. Very sad when Madzibaba was narrating his ordeal, being tied to a hospital bed when Mboneni's murderers are scot-free. This is what a tyrant government do at the floor. And afara Madzibaba vanga vachinareta nyaya yavo kuti vanhu vanyatsoona. Pandaiti ndikataura the way I was treated panapa, vanhu vaiti Shepherd ari kutaura film, Yudha ari kuwanza film, Yudha ari kuwanza film. Kune mapostori vaita stuck Eastern and Western Cape, vakunida bus makuenda kuZimbabwe for pregnant women and children. Please help us raise an awareness. I can give you numbers dzavo Madzibaba vacho vandibata. Okay. And then we're gonna, sorry guys, papinda dzimwe nyaya, parikupinda dzimwe nyaya pana. I don't know, join me. I'm live now.
Sorry guys, pari kupinda dzimwe nyaya dzakawanda dzemapostori aita stranded varuda buzz from South Africa to Zimbabwe pane vanhu vane pamiri and so forth. Saka what I was saying is, for an election to be acceptable, for an election to be called election at least was free and fair, panofana kuve nema equal opportunities. When we say equal opportunities, we look at hey, vanhu vatanga noise awo. Vanangu noise kutamba noise yacho is too much. I don't know. Noise yacho is too much. The noise is too much. Sorry guys. Background noise is too much. Gidi vanarutamba. Next time kada kutenga masofa. Anjatenga masofa mahombe. Ndakutenga masofa madiki. Yekuti munhu anokwanisa kugara pake ega chete. Aya masofa anozadza dining aya no. Gidi munhu achijamba achicrossa ningirini. Anyway, let's continue. For elections to be democratic, there must be an equal opportunity. Equal opportunities must be guaranteed for parties and candidates alike. The Mazuba was live 1 hour ago. You was chic. Yeah, definitely. I'm going to play a part ya taura Mazubaba. Yekuti vakomana vavarova vamwe vacho ndo vakanga vatora mapicture, vakutora mavideos avanga vachisenda pasocial media. Patakazvitaura maZimbabweans vanga vakutaura kuti aiwa 𝗵𝗵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 𝗵
baba news from Zimbabwe sure blah blah titoriko kuma polling station ndiri kuvhotesa asi vari kuti munhu anovhota munhu anga akagara akaregister before pakaitwa recall. Handi muri kunzwa nyaya iri kutaurwa panapa kuti hanzi news from Zimbabwe pane munhu ari kuvhotesa ari kutaura hanzi ZEC iri kutaura kuti munhu ari kuvhota munhu akanga akaregister pakaitwa ma-MPs recall. Ndofunga vakuona kuti nemawandiro ari kuita vanhu election haitwe kudaro madzibaba Godfrey baba washanduka vanga vari pazimbo live baba madzibaba washanduka vanga vari pazimbo live regai nditsvage zimbo live as you told ziri sei ngoma Johnson tafadzo come watching from South Africa mwari akuitire nyasha ndi John Simbire pakapa. Thanks baba Simbire pakapa hope zviri kufamba madzibaba washanduko ndichaplaya pandoda kuplaya kana ndichinge ndamboti fambe nevhangeri rekuenda kunovhota. Nhasi tiri kurara vamwe vari kurara vari mapolling stations mangwana kana tavhota 𝗶𝗶𝗵 iri panumber 2 so new candidates are not allowed to vote here. Ndo zviri kutaurwa neZEC according to the information that I've received just now. No, they said that long back ZEC said those registering now will vote in the presidential elections. So what I'm saying is I was talking about equal opportunity of political parties. I said equal opportunities must be guaranteed for parties and candidates alike. This entails a neutral attitude by state authorities, in particular with regard to, and what a nice topic leader. Thank you, Baba Mdaigo. So, equal opportunities must be guaranteed to political parties, especially during the election campaign. What we have witnessed so far, where police is taken upon itself to bar opposition political party from campaigning, that does not guarantee a democratic election. It does not guarantee a democratic election at all, because this is a state apparatus, or a state authorities are interfering with an election process, an election system,
Even if you look at the coverage the 𝗶𝗶𝗵 was receiving from state media, the Herald banned it. All other local medias for our state, they banned, because these are publicly owned media. Publicly owned media. They've banned 𝗶𝗶𝗵. They were not even covering them on television, even on radio. As Maxwell Musa Rastabek, South Africa, we need a democratic country to ensure the change. Other than that, Tikutamba. Thanks, Mkoma Yuda. Thank you, Mkoma Maxwell. So if you look at the coverage by the media, public-owned media did not cover 𝗶𝗵𝗵, denying it equal opportunity to access members of the public. This is why you see Takazoita improvise into saying, oh, we have got all these platforms, but 100 plus. Why can't we utilize them as a marketing tool for those who are not accessing public-owned media like 𝗶𝗵𝗵? Public funding of those parties and campaigns must be guaranteed by state authorities, but in our country, murikuona hupfu hurikutenderera hurikupuwa vanhu vezanu-PF, murikuona everything mafuta chi vanonzunga naye munyorana mazita. What I'm glad about is the people of Zimbabwe have come to realize now that those things are bought by state funds, and the results are that when they bring them to you to say, look, vanezanu uyai mutore vanoda kuuya munotanga mavhotera zanu-PF, then the people like Marondra and Gokwe, makaona vanhu vachijamuka vachisimuka vachitora hupfu vachitiza vachienda, havachamirira kuadresswa na-members of parliament the candidates, because definitely that lack of opportunity for all candidates, especially in election campaigns, state media coverage, and those public funding. Munhu anonzoenda kuJembi unotora hupfu ukukambenda nawo kuti ugovhoterwa nekuti uri wezanu. Mumwe munhu haabvumirwi kutoenda kuJembi kunotora hupfu wacho nekuti uri we-𝗶𝗶𝗵. So the people of Zimbabwe, they know their leaders, they know the political party they want. This is why you see today and yesterday people were just like Ramban grabbing whatever hupfu wauya ndehwavo, is their money and imono. So the state must also ensure equal voting power. This must be this must at least apply to elections, to elections ese angave parliament angave ekupi. People must have equal voting power. Kwete kuti amwana vanonzi itai iqueue panapa councillor uya nevanhu vako kana kuti sabhuku uya nevanhu vako. That does not guarantee equal voting power. It's like a skewed level where you say, vanhu vese vari kuuya apa vachava vachivhotera zanu bhosi vaya vakaberekwa nasabhuku. Vanhu vekumamisha vanofanira kuziva kuti sabhuku kana akauya akakubereka, iwe ingonovhotera 𝗶𝗵𝗵 wako chete wapedza. Anditi maona ndo zvinhu zvatinoda kuti kuona patiri kuenda mangwana. Toda kunoona kuti zviri kumira sei macandidates edu ese zvinhu zvaa-right. Electoral register rapo, and once you are in that electoral register, that is permanent. Unenge wangofamba uchinocheka zita rako kuti urimo here, ma-regular updates ekumeka sure kuti you are there, hausati wabviswa. Where voters are not registered automatically, they must go check whether they are in the voters roll or what. Electoral registers must be published. No, the other thing chatakataura kuti electoral registers anofanira kupuwa any other political party kuti kana vachida kucheka ma-irregularities, especially evanhu vavo, they can do that. They can even know how many of their supporters who are there in the voters roll. And tomorrow, submission of candidates has already been done. Rule and exceptions. Pane I told rule and exceptions. Age limit yeku-Zimbabwe, the right to vote and the right to be elected. Zimbabwe, there is a minimum age, 18 and above. You must ensure that you are eligible to vote and you can vote. You can be voted in. The right to vote must be acquired at the latest age
of majority in our country. 18, once you turn 18 years, watopinda a nationality, you know, kana usiri Zimbabwean, you cannot vote. Those nationality requirements which need to apply are eligible to vote. Residents ndo pamwe pano pakaoma ndosaka murora tikuchema nhasi kuti mamwe ma polling stations kwaakaiswa akusi, that is not where you are registered to vote. Andiona kana unonzwa ward yako iweyo a polling station yakaiswa 63 kilometers away, how are you gonna get there? You understand? So that is 𝗁𝗃 is calculating. 𝗁𝗃 is trying to deprive the right to vote of certain individuals. The provisions that are there is to allow is to stop depriving individuals their right to vote. A polling station must be at a walking distance. Unofamba woenda wonovota. But the 𝗁𝗃 is trying to incapacitate people to try. It's not a criminal issue to vote. It's a requirement. It's your constitutional right for you to vote, to exercise those voting rights. You understand? Saka, you will find when 𝗁𝗃 is conducting all these, they don't do voter education to make sure that those who have reached a certain age of voting, who are Zimbabwean nationals, who reside in certain wards, can go and exercise their rights to vote. 𝗁𝗃 does not allow that. And I don't know what type of an electoral board 𝗁𝗃 is, because you will find that the electoral register, they don't give you electoral register. And on avakupe voters roll, 𝗁𝗃 haikupe. Painofanirwa kupa iwewe kuti uchitarisa kuti zvakamira sei, 𝗁𝗃 haikupe. Pa submission of candidates, unoona mamwe macandidates achinzi uya akwanise kuvoterwa, ukabvunza 𝗁𝗃 the reason, 𝗁𝗃 haikupe. Vote of no confidence 𝗁𝗃. This is why we are saying 𝗁𝗃 on its own cannot guarantee us a democratic election. That board is useless. It does not know anything about equal voting rights of those people. It does not know anything about equal voting power, rights and power. 𝗁𝗃 doesn't know that. This is why you see the people of Zimbabwe are angry. 𝗁𝗃 does not know that there are equal opportunities. Every political party must be allowed to campaign, must be allowed to be voted, must be allowed to submit candidates of their choice. You must wear anything that you want, your regalia, whatever status you are. 𝗁𝗃 does not know that there is something like equal opportunity for all these political parties. So we have got a problem. That's why tobuda ere mangwana, tinobuda Achilove, don't worry, tinobuda mangwana. Boss kune mapenzi marombewo, anda kufari marombe vanonovhotera zano avashaike kana ukaenda mumusha chaima munobarwa. Maina baba vandokuudza kuti kukura kwamuchaita iri irombe. Maina baba vanototaura munyika yedu yeZimbabwe taakutoziva mapenzi marombe chaiwo chai taakumaziva. Andiri maona marombe une mapenzi taakumaziva munyika medu. Saka tiri kutaura kuti zvakafanana neCCC political party yedu. Hanzi tikabuda tinobuda. Regalia is not allowed at a polling station. Yes, regalia is not allowed at a polling station. There are quite a lot of things that are not allowed. Some people might not know. And my brother, my videos aya ekubikwa kwa 𝗶𝗄𝗆 ichokwadi ere ayedi kuti ndezvekudhara ekwa 𝗶𝗄𝗆 ichokwadi. 𝗁𝗃 official yakaonekwa ichimaka maboxes. That's very true. 𝗁𝗃 ndezano, and the official is from 𝗁𝗃 who was marking those ballot papers on behalf of ZANU-PF. The only video yakudhara ndiye kakarori kai kakatakura ma ballot boxes kaya. That one ndiye yakudhara iyoyo. Mkoma Johnson. Simbiransi baba. Tinopinda ka 1. Tinopinda 𝗶𝗃𝗃 baba taura yenyu. Mota mchinwa mteuro. Tisangorarama unge maBritish. Andini mona.
Saka saka zvatiri kutaura hanzi tinowina mukoma, tinowina obvious, hapana chinotitadzisa mukoma Tafadza, apa hapana chinotitadzisa. I'm 100% sure hapana chinotitadzisa to sweep clean all those constituencies, hapana chinotitadzisa. Andimaona hatizoshayikwawo kumwe kunowanika marombe. Ukapinda muZimbabwe ukatenderera ukaenda kuUrungwe unotoenda kuarea imwe ndonzi akogara marombe ko hamuna kundipindura hanzi ndadii. My junior matiko aiwa taurai ndipindure my junior. And sometimes my questions anouya whilst I'll be explaining something important. So most of the time I don't look at questions, I will just be explaining. But if I miss adala gonyeti zviri sei zviri kufamba, when is the results going to be announced? Manheri wayo marizatsi andoverengwa after voting mangwana kusena akutoannounced. Kana pane question yanenda miss amunoona iri important that needs to be answered, please tag it, then I'll answer it. Because sometimes I will be explaining. Unoona ndakambonetsana na madam wangu. Vakadzi mune advantage over men. I need to explain that. Women, you've got a greater advantage over men. The advantage that you have is you are good at multitasking than men. Unaona, men we focus. Ndikatanga kutaura panapa ndinge ndi mapoints anenge achiuya kumberi. I focus on those points anenge chiverenga musoro mangu dziri kuuya kumberi. If there is a question posed here, I can't even read it because I'm not meant for multitasking. Men are not meant for multitasking. Unozari mukadzi anogona kuti ari kuona TV uko ari kuruka. Makambozviona here izvozvo? Uko ari kuona TV uko ari kuruka, achitoruka kunoko, achitoona TV, achitotaura hey, men cannot do that. Men cannot do that. Andiona mukadzi anotoruka juice kuripedza achiona TV, achitoona ramba achiti koya uyo ndaita nakiziwa namadhamu wangu achita zvandiri kuita achiruka wanenge achiona bhora. Uyo wenyu wekuLiverpool anonzi mani uyo nhasi haasi kurigona bhora uyo uyo uko ari kuruka. Andiriona men cannot do that. As you have something coming your way next week. Your dedication to your freedom is priceless. Thank you, Mkomanash. Let me thank you in advance. Thank you very much. So what I'm saying is men cannot multitask. Women can. And mona, saka sometimes my questions anoya panapa. Anondipfura. Because ndenge focus on something that I'm explaining. And no one miss that important question. But please, musa gumbuka munoita say munonditaga futi ndodzoka ndonoverenga that question. Mukoma Tafadza, once you are 1 in a million Mkomanas. Thank you very much. Thank you Mukoma Tafadza mandibatsira kutenda check in box. Atete q inbox yamuri kukanda kandai mu exactly kandai muningirikini ndaiwana. Thank you so much. It's ladies and gentlemen, pane communication that ZANU-PF was doing. I've seen the communication before. Pavanga vachitaura hanzi muno muHarare munoda politics dzechikudo kuti comrade Goto vapinde, even if it means kurova ma-CCC ngarowe kuti asabuda kunovhota, otherwise pajekerere mutown ma1. So ZANU-PF, in other words, ZANU-PF people are admitting that they can't win this election without using violence, and they are planning to beat up ma-CCC kuti asaende kunovhota. And tikasadaro mutauni muno ma1. Saka isusu ndopataka encourage ma-CCC tikati wakomana, this is high time. Musangorohwa makapeta maoko. Kana munhu aya kuzokurohwa kudzorera kuri nani? Because hapana kusiri kufa. Uchapeta maoko rohwa ofa. Zviri nani usapeta maoko ako udzorera. Pamwe udayo ndongangozvidefende ukararama. Andimona. Hanzi Yuda udzai vanhu vasapfeke yellow inokonzeresa. Thank you so much Mukoma Yuda. Ngatisapfeke yellow. Vanhu vasapfeke yellow ndavataurira. Hanzi namai junior ndakati ndokumbirawo mundiudzirewo president vasvike Mount Darwin vanhu veuko
they still believe kuti chiri kubatana neMDC vanofanira kuziva kuti 𝗶𝗶𝗃. Ndakasvitsa message kuna president. Thank you so much. Thank you for allowing me. Ndakasvitsa message kuna president. Saka president vaiti we were targeting nzvimbo dzine by-elections kuti vanhu vazive tilaunche ikoko ndokuchavhotwa. But now after these by-elections, president is set to make sure vachasvika each and every area yese iri important to us. But kufamba kwa president kufamba kunge isusu 𝗵𝗶𝗃 acho tiri prepared kusiyana nepound kusiyana nedhora kuti vari president vacho vafambe. Remember, our president is a full-time politician vari kutungamirira 𝗶𝗃. Saka sometimes kana vari full-time politician vari kutungamirira 𝗶𝗃, kufamba kwavo ndiweneni, kudya kwavo ndiweneni, vane vanhu vavanofamba navo vanovachengetedza, vanhu ivava kudya kwavo ndiweneni. Ndisu isusu 𝗵𝗶𝗃 acho, aya ma-foot soldiers edu. Are we prepared to fund our political party? Kuti president vaende kumandarini haisi nyaya. Mangwana chatogona kuti president mandarini chabvira murudi wako, vanosimuka vachienda. Pari kusimuka vachienda kwacho, kuenda kunosvika kubva muHarare unosvika kumandarini, motikari dzinoda mafuta. Vakomana vacho vari kufamba navo president vanoda kudya chikafu, vanoda kugeza. Kwavabva kumba uko vasiya vana. Kana vadzoka kubva kumandarini vanoda kuuya vakabatawo chingwa chokuti mangwana kuseni vanononwa tii vachienda kuchikoro, ivo vachikondinya kuenda naChamisa kwavanenge vachienda. Saka izvozvo it's our duty as 𝗶𝗃 people. Tine vanhu vatiri kuvangani takawanda leZimbabweans, kuti almost 15 million Zimbabweans, and I don't see out of 15 million kuti tikasvika 1 million vane ZANU-PF. Zana haina vanhu. Saka you find out of 15 million people together dollar to raise up $15 million. We cater for everything our president wants. We cater for everything his boys wants. Andimona, Antafazwa Mtasa, thank you. Tafaz, I'm happy to hear this that jumped me. Andimona, Saka, my junior, don't worry, Atete, president varukuzviziva. Kwese kwarikushika president. He's ready. And because president mukada kukombea president Chamisa na Mnangagwa hakwanisi kuti nhasi aenda by road kuMount Darwin, obvako oenda by road kuNyanga, obvako oenda by road kuPlumtree. Muviri wake hauchazvibvumiri, hauchamutenderi, akura. Ndosaka uchona achita akaita rari 1 anombonorara, akaita rari 2 ombonorara, akataura ombonorara kuitira kuti muviri wake umboita regain. Isusu tine rombo rakanaka. We are lucky. We've got a rejuvenated president, a young president. Okuti vachamisa tikavati nhasi muMount Darwin, mangwana ibvai muMount Darwin murova Plumtree, havana kana dambudziko nazvo. Kana tikavati from Plumtree rovai kusvika kuNyanga, havana kana dambudziko nazvo. Because vachiri vechidiki ndo president ari kunziye, mupei gejo, mupei regai arime. Mangwana mukana uripo wevana veZimbabwe kuti muchabata gejo. Musaregera madhara aya, musapa madhara gejo. Ipai vanaChamisa magejo, vachiri vechidiki varime. Ndokuti munyika igute. Bosi kada kutarisa kuti pavakanga vari vadiki vana Mnangagwa, vana Mugabe vari vadiki, Matura aizara, Lyons Denny aizara, vana Bangeti vaizara. Asi nekukura kwavari kuita zvakabva zvapera zvichazari. Ndo vachembera vachazvikwanisi. Andimona, that guy must quit. He definitely must quit. Ndakateerera address yaakaita musi unoyu. Ndopa ndakaona ndikati sometimes old age vanhu vanogona kuda kuiramba, but you cannot avoid it. You can't avoid it. Because ndakateerera address yakachiti maiwe achiti chei omboti bhubhu zvezvetaurwa nyambo dzataitaura Mugabe kuti ena unotamba nevana, Bhona ari kuzvara vana wani mutara. Unonosvika pasi ogara ndiona kuti Bhona uchitanga kutiudza kuti paivapo tsuro nagudo. Andi ndo size dzacho dzadzi. Eno zvazukuru vari kumusuwa kuti sekuru varipi, sekuru vari kufamba vachihumana pasi reno. Hanzi namukoma Tawanda wangu, Mr. Yuda, I don't believe in voting. It's my first time voting tomorrow as I registered. Yeah, go and vote, Mr. Mukoma Tawanda. You definitely see the results of voting. You definitely. Hanzi rimai pakuru makuda adya hapedzi. Andimona saka Dhagi akangoguma
nestar rally yake 162,000 people. Douglas arikufane BP amsadaro sekuru wangu ndisekuru ruru ndisekuru kava sekuru wangu chaiyo wamonzura anzi kupa mudhara geje utsinye ndo utsinye chaiyo rutaona Zimbabwe anditi munavo mavolunteers varuti tipe geje rotibate matura azare imota razviite vafana maakunoswera muchirwa tototo muri pasi pemvuri madhara achimhanya negeje havachazvikwanisi vakura vanhu vaine vanofamba neusiku chaiwo vachamisa anytime any day you want. He's ready for anything. And you didn't finish reading. I didn't finish yabva yatiza because my messages acho ari kumhanya. So sometimes kana ichimhanya screen yangu is so small handizowoni messages anopfura achindimhanya andimona anenge achimhanya mamessages acho handizokwanisi kumabata ese. I'm sorry mukoma tawanda kwa muchina kundipindura ndazopindura mai junior musatya atete president chamisa is going there andifunga kuti at the moment kune ma-elections ariko vari kuenda president vari kuenda neuwandu hwedu hanzi let's go neuwandu hwedu. Our votes are really needed. All the best, my fellow yellow generation. We can do this. It's an urgent issue. I need to know. An urgent issue. Oh, come on. You didn't finish. Yes, I didn't finish reading. Because so what happens is my comments are ndikamaverenga ndenda kuzotsvaga because anenge achimhanya. We are almost 100 people typing. Makomenzi anenge achimhanya andimona saka kundizoitsvaga ndiwane panenge pane nyaya. But anyway, if you can tag me again on the post because handichakwanisi kuiwana adi kuvhura chechi hake dhage chechi havaisimudze sekuru wangu kuchechi unoziva kuchechi kana kuri kwaMwari handii makazoona mudhara good andimona nyaya dzatotaura dzekukura. Eji yana mudhara guti ndo eji dzana munangagwadzi akamira pamberi pechita chevanhu baba guti regai tivakudze titi baba guti vamira pamberi pechita chevanhu vakatanga kutaura nyaya dzekurambana vakutaura nyaya dzemusikana dzekurambana dzekuita sei. Ukateerera mharidzo yaguti yemusi iyoyo you cannot follow whatever you wanted to say. Akutobhihevha kunge mudhara Constantino Chiwenga andiri kuona pfungwa dzake zvaanenge achifunga ndora kuudza vanhu nezvaanenge achitaura nemuromo wake hazvichawirirani because akura. Mabrain cells akawanda akafa musoro make utori guva remabrain cells. And okay, I registered in Harare but they told me that I can't vote in Bulawayo. Zviripo here. Yes, mukoma tawanda. Yes, I can answer that. If you are registered in Harare, you can only vote in Harare for a member of parliament and for a councillor. You can't vote in Bulawayo. But if you are registered in Harare, you can vote for a presidential election. I think you can vote Bulawayo. Only presidential, because they are national elections. Councillor localized, local council, consumer districts, because you cannot say we don't register Harare East district, but you want to go and vote in Pumula district, Ajite. And where you are, the district where you are registered, don't vote, don't yako. Saka they are right to tell you that, my brother. I'm sorry. Nyaya rigging bla yuda toikunda ere nyaya rigging inonetsa kukunda mukoma tafire. But what we can only do is why can't we register vanhu vakawanda vanotovhota tese because kana pane 15 million yanoregister kuvhota takaregister kuvhota tovhota tese tiri 15 million tikazona pane 18 million ndo patinozobvunza kuti why. Hanzi amunyepe Mr. Yuda, even Apostle Chiwenga vakazvitaura. It's definitely ndakashokeka because when I saw Baba Guti trying to explain what he wanted to explain to the people that couldn't connect his brains and his mouth.
Okay, at least I'm in Harare. Thank God. Thank you. Pumula, thank and no sega zvangu. Hanzi my youth ndimi vatungamiriri vamangwana. Mangwana acho asingasvike. Atosvika. Isusu edu mangwana akatopfuura mukoma James. Isusu mangwana edu akatopfuura. Patainzi vatungamiriri vamangwana, by now we should be running the government. But isusu hatina kupuwa kana mukana wokunzi titungamiriri. Vatosvika pakukwegura madhara ekusvika kuma 90 years. Varipo chete vachitonga. And vanenge vachishandisa youth kunoponda vanhu. Handiri maona. So zvakawanda zvinhu zvinoitika, especially when we look at the voting procedure. Ndo yana explain mukoma tawanda panapa kuti you cannot go when you are registered kuHarare, you cannot go and vote kuBulawayo, kudistrict kuBulawayo, because councillor wako wakaregister kuvota ndokune zita rako. Handiri maona. Voters should always have the possibility of voting in a polling station. Ndo zvatiri kutaura kuti kune mamwe polling stations aakuiswa 63 kilometers away. Hamene munhu anokufamba sei ikoko. What they are simply doing must strongholds to make sure that they've reduced the number of voters in the strongholds. Vanhu vachaneta kuti handingafambe 63 kilometers ndonoswera nenzara ndorega kuvota. Andimaona. Saka tiri kuda kuti vanhu vese muvote. Very strict rules of voting must apply to make sure kuti munhu wese aita se avota. Andimaona. Saka pane zvakawanda guys zvatinenge tichitarisira kuti zvinge zvichiitwa because ZEC chaiyo is a confused board. It's a board that was appointed navamunangagwa. Vanoappointa vanhu vavo vavanoziva kuti these people vanogona kuvaita sei kuvabatsira. Saka there are numbers here dzatumirwa panapa dzevanhu vanonzi ana Rimbo ava, ana Nax ava, vana Nagstein ava veZANU-PF vari kutaura, vari kuronga zvekuda kurova vanhu vemuHarare. What I would advise is this message, guys, let's take those numbers, let's keep them. Mochengeta nema messages acho iwaya, because kana tikaona handimanzwa pa zvachitaura namadzibaba, some people must be accountable tomorrow. We are not going to let this lie. Some people must be accountable tomorrow. Ndopaipa manzwa pataitaura tichiti chengetai vanhu vakadai so mazita avo, chengetai vanhu vakadai so nemanhamba avo, chengetai vanhu vakadai so nemabasa avari kubata, nekuti hakuna munhu ane kodzero yekurova. Muchitaurisa zvoti toenda kumabasa, endai kumabasa kwacho. Endai izo 3. Esa vanhu vona Hyundai iyo, vona Toyota iyo, nekamwe kavidha kari kutsvaka. MTN unyoro huno, darisa uno. Violence yanyanya kuSouth Africa, hey. Vana veZimbabwe. Hanzi, thank you Mukoma for voters education, mabatsira vanhu vakawanda ipapo. Thank you very much. Tikuitira kuti vanhu vazive kuti patiri kuenda kunovhota chii chaunenge uchizotarisirwa kuita. Usatya uri polling booth, hapana aonekwe. Handiri maona. Ani nyaya yemaCovid vaccination card haisi dambudziko mangwana futi here. I don't think that is a problem, because what happens is vaccination, like what I said when the pandemic started, I came live on Facebook, ladies and gentlemen, and I spoke a lot about it. That there are what we call especially things zvinoenderana neutano hwemunhu. You cannot force a person to be vaccinated. You can't do that. Because anything, injection inoisa mushonga muropa remunhu cannot be forced on an individual. The issue about medication is your choice. People need to ask you first if you want to be vaccinated. If you say yes, you'll be vaccinated. If you say no, they won't vaccinate you. Because medication is applied by consent. You need consent to be vaccinated. And that should not be a passport or a method by government to try and deny certain people
their rights. That has got nothing to do with the government. If I choose not to be vaccinated, it's my choice. When I'm attacked by COVID, it's shepherd who dies. It's not the state. Happy to watch Madzibaba Slime Media. He is narrating his story. Fambai Makawanda in groups pakuenda kuno vote, protect each other. You need to protect each other because these maggots are planning to feast on us. When they plan to feast on us, ndakati Mwari kokudenga apana chiri kurongwa nezano chisiri kubuda. Everything zviri kubuda pachena. Ndi Mwari izvo. Kana unga believe kuna Mwari, it's high time kutanga kubelieve kuti Mwari vari kokudenga. Kana musiri kuona the hand of God here, then there is a problem. And there is a problem. People must see the hand of God here. The hand of God here. This is why you see the whole electoral system now. Vakuti vakada kuita ichi zvobuda pachena, vakada kuita icho zvobuda pachena. Andiri kuti vabe panapa zvoburiswa. Because honestly, mai vai vakabatwa. Don't ever think kuti mai vai vakangobatwa nema agents kuti vari kuvhura maballot paper, vari kumaka for ZANU-PF. Vakatotipwa kunzi mukatoenda pana mai vakadai vaya vari kudai endai munoona. Vakatotipwa nema from inside. Andi muri kuona. Saka zvese zviri kuitwa izvozvi musanyanyozvityira maningi zvinhu zvinowanika munyika asi zvinhu zviri kugadziriswa. Today is Friday. Pane kwandoda kubuda kuenda ndaswera ndisipo nhasi. Saka I'm not going to take long. Andiri monas. Let me talk issue yamadzibaba Godfrey. Nodati muterere pandoda kuplaya. You can iripo paZimbo Live. Those who want to listen to it, you can go paZimbo Live. Pane pandodati muterere baba Godfrey vachitaura. Ipapo ndozouya kwamuri back. Informative programs apana iri kustopa mana mendi network here. Kana kuti makutotaura nekuti makaro. Muneziya ininika ndichikura ndakakurira muchechi yekwaJohn Marangi. Mbostori. Nokukurawo. Because chechi yenika kudzinyiriro kwanga inoita. Pane bandora kuti munzwe muterere. Chikuru kwatikaita nekudzidzwa kwatikaita ndakazoenda pane chechi yandinopinda. Pane yainzi zvakazarurwa. So pa4 bishop vakanetsana zvavo. So ndiri kuenda inidzi unity. Ndikazonojoinawo mazuva ano. So ndiri kutotadza kuenda kuchechi kune nhau dzepolitics kuti tiri kumboonesa vanhu munyika but ndokuchechi kwandoda kuenda izvozvi. Saka gemenzi muchapfeka here nokuti reason yavakaroerwa inyaya atosonesa rimwe nyowani izvezvi ritoripo namadzibaba vatowedzera asi wani madzibaba patowanda vafana kwesowe riri kukura kana vachirova kana kudiya tinge vachatoesa kugone kurova nenyaya yekuti chinosiya ndechiri mumaoko chirimo unosvika mukufa asi chiri ende munongozvizivawo kuti ivo kana kuri kuti pavakatorawo nyika kwavakaitora kubva kwavakaitora tichedza nhoroondo yese zviri pachena kuti unombosafa haungosvikire munhu zvakaita sei zvakapava. Saka tinongoti kune wese anoziva kuti isapota yetripusi kana kakasapfeka gauni handiti asi kana mukamubata kana mukamurova kana mukamutema vari mumagori vachidarika kupedza nguva. Plus chimwe chinhu chinoitika ka cherechedzai kuti pamunoda kutorambidza vanhu kuti musaite chakati munhu anenge anombonzwisa kuti why mati musachiita then wozobuda aona kuti nonda achinzi usachiite nenyaya yekuti chine ngozi ine. Saka munhu ivo vacho vatorambidza nekutorova nekuita sevaya vari kutowedzera imwe nhamba ichaita sei nekuti vari kutomaketa zita revanhu chairo shonga ritimba mabo watibvisa bhurugwa ndikuite mukadzi umanaka bhebhi rinosoftwa mabhisho kana chikeni inuri mutauni umo dzingi anditi softa bhebhi rinokuda zvino unhu uri kuita ZANU-PF ndokuti anobva akuti zimbama chibhadhera ndide achiudza musikana izvozvo unodiwa zvino vanhu vachenjera mazuva ano nyange varove nyange vadii hatichada vanhu havachada vanhu vari kuba vanhu vasingaguti vanhu kubva 1980 kuri kuba hakuna nokusunga
uoli hakuna nokusunga kurepa vanhu umondi umbavha zvese zviri pamuri panhu eZANU-PF havana zvavanoitwa mauniform chaiva kupfekedza mayuth zvese torohwa muno mutaundi baba torohwa paya zvese inenge iri youth yeZANU-PF kana ndini vanhu vasingaguti izvi macivil servants vari kutamba kunhonga svesve nemuromo maticha makanzwa sei leader we-CCC vaNelson Chamisa vachiuya kuzokuonai muno muchipatara? Ndakasimba ndakatoda kuenda kwamutare ndakaenda kwamutare maguri pakakuzeri ndakatoti chakanzwa vachidaro kwamutare kuti madzibaba akati president ka dai ndangoti izvo zvikana ndikangopuwa mukana ka ndiri kutobuda kwamutare ndiri kuenda kwamutare ndiri kuenda ende ndaine nourayira mweya weZANU shuwa iko uko handaitoripfeka gemenzi pastage ndaikwira zvese kana vanhu mukati ndaifamba bcause ndiri kurwadziwa zvangu but ndaitofamba bcause ukaramba futi wakagara unopeza wachirema nezvavakandiita izvi so ndikuramba ndichiexercisa kufamba ndotoramba ndichifamba kuti tsinga dzitamuke muona tsinga idzi ropa rimwe rakaklota harisisi kufamba pasaka so ndakazvimba ndimoona so ndikaramba ndakagara futi hazvidi futi makumbo ari kurwadza makumbo angu akazvimba ropa harisi kufamba pasa saka ndakada kutoteerera miri futi hazviiti ndiri murume hanzi kufa kwomurume kubuda chi kubuda ura ndichatoramba ndichifamba ndiri kurwadziwa haisi nyoreka izvo zvandiri ndikada ndakarara but ndiri murume ndozvi kana kugadheni chako ndifanira kutosvika ndichienda papi mangu anasoka kune by-election muwadhi mangu kuguruwe ndiri kutoenda unovhota ndingaregere enda mudhara ndikuenda unovhota mangwana saregere enda vote yenyu kunonge isiri secret saka mukuvhoterani anenzi tedaivhere muka wetripusi imi common sense please ndoda kutokurudzira vanhu mavari mumativi mana enyika yese please kubvarini muchingonzi pamberi kwatisingasvike tichingonyeperwa gore rega rega vanwe kuuduka makuhwa nekunyepa kunyepa chete kunyepa ende zviri pana advocate Nelson Chamisa pamubatanidzwa tarisai pamubatanidzwa pavakaenda kwaICT kwekwe imi vakambotaura vanzi vanhu muchatsvaga mombe nemafoni zvakanzi naRobert kanepenga kamubvana mugabe muna mugabe Robert kana adzobvunza kuti nini ndiwewe mwacho Robert wacho kunotori nemwamufesi wangu ukwamasvosva anenzi rabu masvosva munoziva danga rake atori nemombe dzekuma30 kuma20 something mombe dzakakadzitanga nemalaini efoni aichinja nelaini refoni mufesi uyo achita akabva kuno kuhararika achienda kumusha vanhu vaiona vakamugarira pamba ndopedza nekuvafonera taure nawo pano nemombe but Chamisa achipinda president edu akataura kuti vachiri kuminista bye vakati aiwa laini inofanira kuti dhora for 2 swara vati ukatenga madhora mustudio munhu wese hakuna sina foni ukaona that is what Chamisa achieved aiwa delivered madzibaba tiri kuona CCC muyuthi wezaiwa mina ndipedzise baba muyuthi wezanuka asi mina ndipedzise basa nezvefoni ane basa nedoro nembanje netumbwa chete tiri kuvakwadza tujingirisi chete kuti abvunze kuti bosi muri kundituma izvi nditengere foni aiwa ana basa nazvo wakaona asina foni munhu wese munyika ane foni wakaona asina foni ndewezanu tiri kuona CCC havana foni vanowezanu MDC Alliance tingati ukama hwenyu baba pawakamira sei hatina ukama MDC Alliance mukomaka ndorwadziwa mukatanga kutaura nawo yadhaki inini paakaguruka uko paakasvika kwana Chimanikiro kuti akataura ngati akakumhanya uko dai makamudzimaura madzibaba dai makamudzimaura basa nechikafu izvozvo ukanganisa vanhu kunokuya hatina basa newe because iproject yeZANU-PF taakuzviziva zvese zvezve zviri kuitwa nadhaki zvezveka one day mari yeZANU aijiwe zvaari kuita zve ndochokwadi ane mamira chanyagodzerero pamufana ndochikorekore chaakutaurwa apa chikorekore unoimamira iya chachikorekore ichi mweza kuna mwana akatiseswa mushemuti anogona akanyorerwa uyo kupasa kwaakaita kuti zvese zvaari izvezvi nzi ndakadzidza anogona akanyorerwa nemunhu aitomunyorera uyo buzi hazvitwe nemunhu akadzidza zvaari kuita zvezvi baba vakakwana chaivo ka nehunhu huna dhakika kana anetera dhakika
ndisaka tomutera dhaki mukana totarisa mayouth ezana makambozviongorora ndichazviongorora ndati mutese ongorora iwe vanhu vezanu pf ndivakutera dhaki bcause ndivakutopihwa mari kuti vasimbisi asanyari ndemadzibaba 𝗵𝗵𝗵𝗁 vari kutaura kune vamwe vakamuterawo ndo vari kutaura madzibaba veshanduko yakanga ine vamwe vanhangu vari mukati matiri vataitoti ndevedu vasiri vedu ndikuona but tadzidza ende taona pende purezidendi vakachenjera kavedu aitamba shidembo muzi wakadizva ndakabata vanenge vari ahedi ende munhu akazodzwa munhu ane zodzo chamisa anonetsa kuita makwikwi naye murume uyo akazodzwa pachokwadi chaipo chaipoka zvisiri nyange wezanu pf vari kumuda iye mukaitwa free and fair election muno muzimbabwe muno chiwenga ndianitanga kuti ndiri kuvhotera chamisa but anotya kuti thanks madzibaba naye ndakukudza namadzibaba tinogona kuswera zuva rese tatopa harare vachita se vachiparija vachidzika munhu ari pamapiritsi regaiti varikurwadziwa zvangu mukomaka determination and dedication here guys something musati mava ndisangokurudzira nyika makona mana ane mabi-elections munyika mese kuti show them vanhu vezanupf vakuru vezanupf mukatarisa kumaruwa kumamupi mu vanhu havachada makaona pari vokungwanidza vanhu vezanupf vanhu marara akumbomira switi pachokwadi chaipo chaipo apa panochapfara vamwe vanhu seuye wandikaona ari kukwikwidzana nabiti navp diti anonzi mevhisi gumboyo anena asina bhurugwa wena ndida kutaura zvimwe zvinhu ziya vekukwikwiddzana navo zvakazoita komiki ziya honorable madei makwikwidzana nedzimwe timu muri kupinda apa mevhisi gumbo ushme ncuwe natendai biti hamusi kuona kuti madhonzi ane karavheta chibage chatumbuka here apa maita vatete madima chake mweposi chikorekore chionakidza naye kutondidzinza kuti aiwa ngiwe komiti zvauri kuita izvi but ngwara kupanduka ukadyiwa ende ndakazoisa pachiporofiti nyaya yangu ndakakwira pastage kana mamuri kokugweru ndakati ndaona vamwe vanhu vadyiwa muno vapanduka ndizvozvo takazvinzwa asi ndiri kukurudzirai kuti musapanduke ngatiitei basa rababa achamisa mutendedzano watisvike kenani nekuti hatisi kuda kuti munhu wane anakirwe nekudya munyika muno tese ngatinakirwe maona zvatikaita pamubatanidzo sikumusha kuti airima izvo kana mumwe mapurazi umwe arikoti takapedzesera pamubatanidzo wekutenga kamudududu maelections ari kumangwana vari kurimira atendechisi tomorrow vari kuudza kuti vanhu havasi kuziva zvese zvavari kuita saka we might be live the whole day tomorrow tiri paground kuno kwanenge vari kuharira vachinyeperana picking up what will be happening vachinyepa vachidya mari dzenyika vachiluta manzoka vari tiri paground tiri kuona tiri kuzviziva ende tiri kuzvitarisa ini ndinotodya politics kumusha uku because mumapurazi ndopinda mumavhireji kana wezanu chai ndisamutoonana muvhireji mangu kana muwadhi kana kwedu kwekukafiwa pafiwa ndinoendesa chikafu nyange ari wezanupf haisi mhosva yake anenge achitya manzoka murubadzo anenge achitya but isusu manjika isusu takapiwa zodzo rekusatya namwari ndinotaura chete nyange ukandiro ipapa vari kunditaimira nyange wakandibata rovai iye kana wakandiuraya yachafawo chete pana asingafe panyika munyika muno munorwadza mukoma zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuenda kubotswana kune 1 mineral munomu mune maini wakubva papenzura yeye kunyoresa iriko zvishawani ine maini wamuno kusvika kudiamond 68 minerals ndifunga dzakuma 100 something negasi rakabuda kwese kwana kwedu kuguru kwana muzarabani manzoka but zviri kulutiwa sekwedu kuguru kukangobuda maini chete mwana wakanenzi tonga iwe papangu mfano wangu akatorewa maini anaivhanzira nomwe mfano wakamutaiwa vakatorewa vakatorewa mine chikorekore I like this language hey I miss it munhu kudzaza bhaketi redhaga zuka airova 10 grams akasvika nemapurisa ipapo akarovesa vanhu akachoka maoko pamutindo pai kana bvunzai vanhu vakumashona kana paguru pamutindo pai
vanhu vakarohwa kuhaya mapurisa kurova vanhu kuti handisuda kuona munhu anechera padhini da kuchera chete nini tonga ndini mwana womunangagwa uri ani kwe tikada kukutarisa kuti baba wako tongai wakewe takazotaura pamutindo tikati mapurisa ndisungirwe inyi ndikuvaudza chokwadi ndikati baba wake wemuzambia uyu kumumbwa isusu vazimbabwe ndisita kutoshungurudzwa munyika medu nemunhu uyu ndokumumbwa uyu zambia uyu madzibaba tozoti vanhu vavana auraya seni zvaizwa inini vakaponda kana hashamisi anytime kana ungodona bhozi ndaibaiwa namheno zvandikaitwa so sad vanzwaka so vakauraya kare toudza chokwadi vanhu ngativatauri kana vakanzi vati inini ndototaura chete chokwadi nyangwe rikabuda nekukuzuva rikati nyangwe vakashungurudza zvinengei indicharamba ndichitaura chete chokwadi kana vakandiuraya vachafawo chete but ininika ndinoita determination and dedication madzibaba wakugwagwa ndodarika pai inini ngavauraye zvavo but akontribhuta wese panhau yekufa kwangu anondiona madzibaba vakawanda vanogona kuti aya toda kubatsirawo madzibaba kuti vawane I'm not sure gogwana ta fast forward kuti iri papi chaipo so I'll try to download and crop it. And handidi mari ezano. Pane vanga vaida nhamba dzamadzibaba batai panapo. Yekutanga varuda nhamba dzamadzibaba vaya vanga vachitokumbira nhamba dzamadzibaba dzapuwa pajekerere saka hatitye kuzokupai moteereresa nhamba idzodzi motora ipapa hanzi vezano musandibatsire henyu handidi ndida kubatsirwa nevana vetriplec manzwa kana uku kuchipatara kwanga ndiri ndakauya kunoona president advocate Nelson Chamisa ndovakandiona president handina kuya unoona munangagwe handina kuya unoona munangagwe dai akatoya ndaitofa neshungu chivabai nhamba madzibaba tipei nhamba yekutanga 0780 431 236 yechipiri 0771 for pfungwa dzangu ndakutonga mapiritsi shungu mukoma mapiritsi yekutanga 0780 431 236 yechipiri 0771 199 842 ndimadzibaba veshanduko tati aiwa regai tivatsvage vauye kuzotitaurira vega zvakaitike ndabata yechipiri mashoko avo neshungu dzavo maererano nemaonero ndabata yechipiri zvematongerwo enyika zviri munyika munomu tozati namadzibaba tinogona kuswera zuva rese tichingotaura asi chazvakanakira ndechekuti kana tichinge taposta tapedza kudai so vhidhiyo inoramba iripo muramba muchingodzokorera muchingoita fast forward muchingoona zvese nekunzwa zvavanenge vataura ndakamirira crew yedu our editors Neville and Evans, camera persons Brighton Gumbodete and Tarumbidzwa Rudenya. My name is Robert Apmane. For now, bye bye. Right, Saga. This is Zimbo Live TV. Breaking news. Handizvati yapera sei tisina kunzwa pandaisa pacho wevanhu umboti sudurukei pane mamwe kupirwa mutemo ndoda pavaitaura yekurohwa nevanhu vaitora mapicture vayo kana tichingona zvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwevanhu ndiri kuzama kuda kuti nhamba madziwana tipei nhamba tadziisa panapo achida malaini achichinja nemombe but Chamisa achipinda president edu akataura kuti vachiri kuminista bye bye vakati aiwa ndoda pavaitaura motikari vakationa kuti bona ndakatopfeka rigari yangu mama papi baba mutauni apa ndakabatirwa pana Nelson Mandela pana Ruzenda saka laki rekuti uyu time yaakaburuka achipinda mushopu ini ndichidzika ndaida kupinda mushopu nditenge zvimapushi zvimarafters zvinoenderana nerigari zvine yellow zvezvo regai timbodzwa pakutorwa vakaita nekurohwa kwakanoitwa mani ndopari important ati mubate ipapo izvo zviye saka ndaida kuti bwezi chinomecha negament plus ndo
zvinopfekeswa nemagemenzi ka kuti basa redu rifambe. So time yandikada unonopinda kuenda kushopu ikoko ndakaona imwe motikari ndifunga yaitotiteera kumashure yanga isina number plate so yeblack. Motikari iyoyo yakasvika yakamira kumberi yakandibloka. Time iyoyo 4x4 ndakashoti yakabva nekupi yakabva yanguva yapinda kumberi ndobva yamira. Vari mumotikari ye4x4 vachidzika vangu vari mumotikari yanga isina number plate yeblack so vese vachidzika kwakundikomba kwakundibata. Ayayaya uneseka namo ngerugare mukoma wangu ndakarohwa. Aiwa apa vanondirova vakandipinza motikari vakati takubata vakati ko mhosva yacho ndei ndadii ndikuzvifambira ndadii naiwe zvikandi iwe utanharo ndatobatwa zveginya zvokubatwa zvezvokubatwa zvekunaza kuti panapa toipa handina mbuita nharo navo ndikati vanhu vemutemo kuunganidza nemapurisa ndakwira hangu mumotikari ndichisvika kucentrал ndakangosvika nokudzikiswa mumotikari ndamiswa imwe room so ndichingopinda muroom iyoyo ndakati gara pasi kwakauya mumwe mufesi iye handimukangamwe zita rake mupurisa iye mupurisa handibvunze kuti mupurisa mubhodha gezi chai iye aiwa muyuti wezanu uya because zvakatorwadza mamwe mapurisa mucentral anga akapfeka uniform iye anga asina anga ari musivi but aitodzi officer manyeruke. Officer manyeruke ngativatsvage ya ndakatoti naye officer ngativatsvage vanovaziva bozi akati handi akatondibvisa hembe ndakabviswa hembe dzese ndakatanga kukururwa gemenzi reri varunganidzapo vatondibvisa hembe kwakundikurura hembe dzese nebhutsu ndakakurwa ndokunzichirara pasi. Ngatitsvage officer manyeruke tibatsirei vanoziva officer manyeruke. 2 vangu vakapfeka info mumwe wacho anga ana manyeruke anga asina anga ari musivi futi mweza vakarova pasi petsoka pasvika vaneta kundirova pasi kuchinjana kurova pasi petsoka kusvika vaneta. Pavairova ipapo vaitaura kuti time iyo hapana zvavakataura pane pavakazochinja vakundirova musana izvi musana wangu wakanyeuka musana uri kutorwadza kwakavhurika kunotori nezvironda kumusana kwangu vanzwaka ndopa vakati kubva nhasi ufa wakachipfeka chigemenzi chako izvi ndopa ndikati ndikutoroerwa dzepolitics ndaitikubvunza kuti vamwe hamene imwe mhosva yandapara kana kuti hamene umwe munhu atondito ndamuguma ndakasamukumbira ruregerero mustreet but ndakatozoziva kuti ndonyaya ndiri kuroverwa ipolitics idzi bcause iye manyeruko akanatsotaura kati takakurova haufe wakachipfeka futi chigemenzi ichochi anogona kuanga aripo pari gaitinzwe paari kutaura kuti vaindrova vachinditora mapictures vachindiita sei ndopana kuti vanhu vanzwe ipapo musana ukarwadza mumakumbo kundangotenza kunyatsobovacha kuti ona pane chema murume mukuru anenge inyika ndiri kuvafonera soon after this ndozonyatsokuclarify. vane mweya wechisatani mweya wechizanu mweya womuhondo une mweya wafana so vaneti vakatengerwa doro so vunga vanga vapirwa mari bcause maitiro avaindiitaka ndekunatsoraidza kuti plus vaida kundinyangarisa vana because pakazoya mumwe mukuru wacho achiti imi nyaya yakutendera pasocial media so ndida kutenda mufana wangu bcause hana kurwa nehana time yandikabatwa akanga hamene zvaingoitawo nefoni yake ndiye munhu akatenderedza nyaya yese pasocial media kuti zvizotanga kuzikanwa nemagorimbo because time ari mushopu imomo aitotora mafoto aitotora mavhidhio zvese zvaiitika masungirwo ese andikaitwa ndiye uye mukomana zvoti anga asipo kutaura kunoka ndakaitwa yana dzamara because kucentral ka vaida kutondibvisa pacentral time yandikangosvika pacentral uyu ndifunga hamene vanhu vakuru vemusangano vakazobata maloya achizoteera kucentral ndaida kutobviswa pacentral plus uyu ni mwari wangu ndiye mumwe mubosi wacho akasvika achiti nyaya yakutendera pasocial media ndiye mwari wangu chimusiya mana chimutsvagirei dhoketi ndienei kumusoro apa kufamba kwacho handichagona ndabviswa kuground kwekuya mupaseji mumastepi ndichikwira mastepi kukwira mudenga kwe ndichidonha ndichidhonzerwa akomanaka umwe utsinyi hwacho soka indiri chimwe chinhu ndichondirwadza ndakuita kunge munhu wokumozambique handisi mumosikeni ka handisi mubwedi kani wokumarawi ndiri muzimbabwe mazoba utuka inini futi kapo saka ndindofanira kurohwa inini manje akuite so kunorwadza
matimimi ava ndo vakakusunga vakangosikokusiyai kusendera manyeruke ndo pavayani Goma James terirai apa. mumotikari yeblack iyo Terirai. anga arimo manyeruke imomo bweza ndakatotungamidzana kudai 4x4 iri pamberi ndakatotakurwa nepolisi yebo ine polisi chaika ipacentral yegrey yeyi yakanditakura ndichingosvika ichimira kwebhosi mune mamwe mavhenda akazongonzi ngaende kuseri kuchishedhuku indakatorwa ndikatiswa muchirumu chekudzasi kweko ndomwa ndikaroverwa ikoko kurohwa zvokufa zvodai nyangwe yanga isina kutenderera pasocial media kutaura kuno ndakaitwaedza mare kuzoita kutondiuraya vanhu kozi ndakabviswa hembe ndakatsikwa mumwe akatsika mutsipa uku ndakatsikwa makumbo angu anga akadai ndichirohwa munhu anorohwa svika aneta kana ndimiwo wozorora koya mumwe wacho koya mumwe achirova chete kumusana ndokwavakazenga wakundo kana weti ndakaita weti chete Sega namose rugari. tsvina izetaurika tsvina hatina kuzoita but iye weti ndakaita totina handisina zvaune nzara yanga ndinakutambura kwatinoita munyika Comedian. dai makadya tsvina izara mumomo ndaizvimamira raibuda dhodhi kutaura chokwadi dhodhi raibuda bosi Makorekora anyari. tiri panapa but situation ukazvirangarira so ndiri kunzwa unozuzuma so inini handichambotya kana vakauya pa kana vakachibaya sekubaya kwayaindiita kwekwe vakandibaya kavanhu aya saka uya azoti zvakutendera pasocial media chimusiyai ende munomvurira dhoketi mataura kuti maidonha muchikwira masteps vachikuzvuzvudzai vachisvika chimwe chacho chakaita nharo chimupurisa so bhozi ndo chimwe chakazotura chisaga 10 kg cheroramiyo chechi ndakapfekedzwa musoro kubva vachifunga bhozi ndakasafoketa ndakagwina vakapama kundurova futi pandikazoita ndandasafoketa zvezvekuti ndakutadza kufema ndibva vazochibvisa kudai vachibvisa mumwe wacho mupurisa akatondidzira tisi aindirova futi akazondirova apa kuti ndiwane kubreatha ino oxygen ndichibreatha out carbon dioxide zvezvekuti ndiwane kufema ndazarirwa zvezvekuti nandakutofa iye akatondibatsira akandirova zvake akandibatsira shuwa bcause nandakufa ndekaunazonzwa kuti waakuenda mweya akandirova apa pachesta mumwe wacho Yeah, this video needs caption, definitely. I'll download it. asvika uyo kana manga muchiri kunzwa mbichana paanga kunyora dhoketi aiti mhosva yenyu ndechi ndakambo munoziva ndinonzwa ini ndakutsikana paitaurwa zvinzi uye mutauro wemapurisa anonzano nyati Wotemba nyati. ndeponyati baba vanga varige kudaro kana uri mukuru wemapurisa unotaura nhema dzinonyadzisa kana munhu akaperera grade 1 teme yekutanga chai andiona kuti baba uri kutaura nhema shwashwa inini ndifambe kubva kugurure kukwira bhazi kubva kugurure ndiyo kunopunza chimudhuri chambuya nehanda hanzi ndaida kudambura musoro wambuya nehanda sho chimudhuri ichocho inini zvichindipei pane makamera paipa pane mapurisa paipa chivindi chacho ndechei inini kuenda shwa kubva kugurure shwashwa havana kodzero shwa baba vaya havana kodzero kuva mutungamiri mukuru wemapurisa mutauri wemapurisa avagunika kutaura chokwadi because vatotadza basa because inini woga vanofanira kuti miriri vacho vakandirova vanofanira kuti miriri vafanira vari kusaidi because mupurisa ka zvinova vaakuita zvesaidi zvokuti saka ndakutoona kuti vanotoita zvematongerwo enyika Gonzimba hanzaibuda namadzibaba. I'm going to call him now and ask him. handisi kuti vari right kana wrong ndakoti semunhu anenge ari kuwana kuti kuPGHQ vakanzwa nzi madzibaba eshandiko aya taasunga nekuti vangaida kupasa Rake Potemba nyati richabuda godzva mbomuregera ino. chakaburitsira mari kuhurumende yemari yakawandisa manzwa mukoma mari yakabuda paipeka yaitobatsira vanhu kumamisha uko kutopa vanhu mbeu dzemagadhini vakatoitawo magadhini vakatorarama kumamisha uko vakatopa vanhu machemberi chikafu kumusha uko havana chavari kupiwa kumamisha uko manzwa mari yakawandisa yakasenza pachunhu ichochi ndoita chivindi chakadaro inini imiweka inini handakupera grade 1 teme yekutanga kai handipenge futi kana makatotarisa kumadhokita kwandikatobva kumunganchirapo nemadhokitors handipenge pfungwa dzangu dziri raiti so ndakatorapiwa mune zvakanaka ndakatestwa matesti ese zvese ndakatotestwa kuti pfungwa dzangu hadzina kutokanganisika here futi dziri right so handipenge ini. Ladies and gentlemen, let me stop it here.
I'm stopping it here so that those who need to listen to it, you can go on Zimbo Live. What I'm going to do is I'm now going to call 𝗲𝗵𝗵𝗵 the Shanduko now. I promised to call him yesterday, but it was very late. So let me call him now and find out kuti vari sei before phone yangu yadzima naye. I'm trying to call him now. Musarege totenga data. Vafonere musarege toda kana totenga data. Isai mari yacho yedata. Nai, these are direct calls, guys. You have reached the mailbox of 77. Tony, the direct call. Let me see. 11. Can someone tag the last number? This one is going on. It's going on. Let me check the other number, or the one that I'm calling. The one that I'm calling now ends with 9. So let me call the 07. The 078 043 1236 1236. I think it is there. Irimo. I'm trying to call that. Yes, it's going through now. The Irundi Kata. I'm not sure what could be the problem. Maybe one does phone. I'm hitting direct call. So direct call goes straight kwavari, but inenge sort of phone yacho direct call goes straight kwavari. Askana yakusvika kuZimbabwe inenge ichisvika ine Zimbabwe number. So it reflects as Zimbabwe number. Come on. I don't know what's happening with the phone. This phone is a charger. Alright, less than battery remaining. It depends upon how the phone is charger. Sorry guys, this has got 20% battery remaining. So let me keep the live one. Pana zviruitika pana. Nhasi ndaita bambi chaiyo. Reggaeton Godfrey. Madzibaba God, ndimadzibaba Shepherd ndiri kufona. So musandikatawo please. Ngotaura 1 or 2 words. Saka I'm not sure. Let me text him. I'm calling now. Now. Let's see. Number yacho. Let's see what ndeipiri kupinda. Dziri to Baba Godfrey 𝗵𝗵𝗵𝗵𝗵. I'm using the one with the 1286 Imuyacho. Yeah. Let's see. Text him. The number you have dialed is not available at the moment. Dzachiri dzirikuenda kumusha, saka anogona kuva asina internet kumusha, kana anogona kuva asina. Let me see this one. I'm calling both of them. Anogona kuva asina internet, kana asina magets. You never know. It's important if we can get hold of him. The topic of the lunch. You have reached the mailbox of 77. All his phones are off. Unfortunately, we can't have him tonight, but let's hope tomorrow we can speak to him, because I'm going to be probably live the whole day, Mangwana. Samvu, Mangwana.
saka I might have him live tomorrow nechipinda chinyura chibuda samvuma ngwana kana kuti semunhu anogwadziwa adzima foni kuti azorore rere ibhinya rere inini ndaibofuka kuti I'm courageous, but to be honest with you, madzibaba eshanduko has shown me that there are more courageous people than Shepherd Judah. I am telling you. He is so courageous, he is so dedicated, so determined to move forward. Pane munhu akamboya kuinbox kwangu akandiratira kuti vatingera kureplace garment area. That promise still stand, ladies and gentlemen. Ndichacharisa ndiani akauya akanditi baba madzibaba Shepherd ndoda kutenga garments rakatorwa nemapurisa. I want to replace it, although tanzwa kuti rakareplacewa, but if that promise must be fulfilled, vapa number, you can text him. What I'm worried about now, it's like you have seen how Itai Dzamara ish went. Itai was attacked on several occasions. Itai was arrested on numerous occasions. Itai was a lot of things happened to Itai Dzamara, but eventually Itai went missing, and we are still missing him. So inini zvangu, from the security point of view, the reporter vataura namadzibaba Godfrey vakati pai number dzenyu kune vanhu vanoda kubatsirai vakubatsirei. That I don't think that was necessary or that was proper. He should have simply said vanoda kubatsira madzibaba Godfrey mobata Zimbo Live yo collect a number dzababa God, probably kana baba Godfrey vopa vega number iye kuti number yainoiswa pajekerere. I'm not saying kuti, but what I'm saying I'm concerned about is munhu anogona kuvafonera baba Godfrey kuti madzibaba ndiri pamashops pakati ndaine grocery renyu, haarambe kamurumewo anogona ngofamba kuti ndakuenda kunotura grocery rangu ratumirwa, ungosvika paya ubva wamubata womusapfuti somukanda wotiza woenda naye. Hapana munhu anogona kuzomuona kuti baba Godfrey vakaenda kupi. Saka I was not happy zvangu with the issue of giving his both numbers to pajekerere, because that will lead to something else. Because Avana, they are hurt. To be honest with you, with whatever happened so far since Mazbaba Godfrey has been released, and Japa Chena out Indiana and Rova and so forth, Zunogona Kukonzera could azoshaiko Gawachinje number. I think the best thing is he definitely needs to change the number, because avana ndinowaziva handinautanga kushanda navo nhasi, takashanda nawo for years, and we've seen a lot of things happening. Vanhu vanouraya, ZANU-PF inouraya. Anombotara kudaro kuti nezvenhamba musapo ya paita a security lapse ipapo, because nhamba yavo yaane munhu wese. Anogona kufonerwa unzi ndoda kupai mari yakati baba Godi, ani manzwa achitaura kuti ndinorima, ndinotengesa huku, ndotengesa mavegetables angu, ndikwire bhazi ndiende kurali, kana kuri kugwanda noenda kurugwanda, andimona. Saka munhu ari vulnerable, anogona kutonzi baba Godfrey uyai ndauya nemari yakati, takapaka motikari pakati, otobuda kana kuenderwa pamba usiku, motikari dzosvika. Itai Dzamara akatorwa usiku manheru achigerwa, chingobva kugerwa achibva kwamutora. Saka ava vanhu ava, they are bitter, they are determined to kill him, or they are determined to harm him. Saka I'm not anzi probably it's excitement kan madzibaba plus kusatya yatove nini mabiyango. We cannot kusatya, but kune mikono yakaenda nanhasi imwe yacho haina kuonekwa. Handina kufara. I'm not happy zvangu panyaya yenhamba, andimona handina kufara nazvo, because nhamba iyoyo inogona kuvakanganisa. Ngavaite imwe private. I think anofanira kutoita discard all the numbers. I'll try to talk to him to discard all those numbers. We can assist him change his number. Definitely anofanirwa kutochinja number
kuti aende private in the event, because these guys unoona munhu anogara kumusha kuguruve anogara kumusha kuguruve anogona kuingwa usiku ofonerwa obuda andiona mazita edu anogona kushandiswa ndini Yuda iwe kunyange wachiziva kuti Yuda anogara kuEngland anongonzi ndini Yuda munhu atodisappear aenda I'm not happy zano inouraya icho ndo chokwadi vana Josiah tongogara magama vakaurawa kuZambia uko vaenda vachinhongana vachinopondana kwakapondwana wakawanda nezano zano inouraya vana Bodagesi vakaenda vakanwa zano inouraya. Of course we might say he is courageous. Inini murundo nandiri pana indakatiza inini, but I'm a well-trained man. I can fight. I can use any light arms of war. I can use any light arm of war. Hapana pfuti diki dzandisingazivi handisina kuridza hapana. But ndakaona kuti kwandakuenda ndakunofa. Aufa Shapiro panyaya yehembe dzavo vakomana tatadza here kugadzira zvimbwa sungata izvitwe mupengo. Ndofunga manzwa wachitaura kuti inini ndakabva ndobva kuguruve. Ndofunga manzwa wachitaura kudaro. Guruve ndoiziva. Haisi nzvimbo yekutamba nayo. Saka something gonna happen. Because vanoguruve they are not happy about what happened. Kune vamwe vachangovainga ungoti baba Godfrey ndokuitirai mahara. Ngaindisote balance. Saka unoona mwe angofamba achingodai mutaura. Akupenga. Andimo vanopenga. Guruve ndoiziva. Makore havasi vanhu vekutamba nawo. Zvamakaona kugokwe zvidiki zviazvi. Chokuda akaita 2-3 years ari mumochari haana kumboora mwana uya kusvika vanomuviga and vanhu vakauraya Chokuda. Do you know what happened to them? Mwana waGavheni ainzi Machaya uya I don't think he's still surviving. Akabhadhira mombe 35. The other guy vanga vasina havana chavanacho vanhu vezano. Havana chavanacho vanhu vezano. Saka you find kuti Gavheni Machaya akanobhadhira mombe 35 dzekuti Chokuda avigwe. Ava mwacho vakavanzi vaunze mombe 35 havana kudziendesa. Wana wacho anga ari paHwaHwa prison paya. Ndobva paitika escape paHwaHwa prison. Pakaitika escape iyo vanhu vakacheka jeri ndobva kuti ngatitize handei. Hanzi akaramba kutiza vakati ayo kuramba kutiza iyo ndochatozvitengesa. Vakomana vakatiza ndobva vasiya vamuuraya. Andona zvinoita ngozi. Vakabva vasiya vamuuraya vanhu ndobuda jeri ndobva vatiza. Saka you find nyaya dzatutaura panapa kuti kune mikono yakaenda. Let's not rule that one out. Ndakambotaurira madzibaba Godhi ndikati Shasha tikakubatsira kana nesende rokutenga chikafu tora ka $50 kakesh isapa side kuti ukaona zvakuomera unotiza netsoka unobatira bhazi kwaunoribatira ukwira utiza uenda kwaunoziva kuti vanhu vanogona kukubatsira. Handiti maona Dedi ndofunga pfuti vanhu vanonzwisa pfuti wakaita sesu. Pfuti haina basa kuti uri monya yakaita sei. Pfuti haina basa kuti une mhasuru yakaita sei. Bara apa hapana parisingapinda hausi armored. Bara ropinda chero. Bara rinopinda chero. Ndakaona mikono ichirwa nemabara ichigwadama so. Andimaona. Saka vanhu ava they are determined to kill him. These people they want to make him disappear. Why? It's because he has brought something that they've never seen in our political scene. Akabvaita 𝗶𝗶𝗵𝗵𝗁 kuti vanhu vese vanonga vachimhanya kuda kuenda kunoona madzibaba. You understand? Saka already he's an endangered speech. Yekuti paari munhu yakufana kuramba takafona tichingomunzwa kuti muri sei. But I'm not happy with the issue yekupa nhamba pajekerere. Handidi maona. Inenge yakupinda. Pamwe ari kutravel. Let's hope inodairwa. He's so respectful. This is one thing that I want, that I love about this gentleman. Very respectful. Pamwe dzarara. Semunhu ari kubuda muchitokisi munhu ane marwadzo pamwe udavarara. Baba Godhi.
Hello? It's indicating to you that hello? 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 Yeah, it was a yadairo, but I am not behind it. Let me just cut it. It was a phone yadairo. Let's leave him to rest anyway. Maybe Zarara. Mama Pirit anotatukanwa ufile week urare. Seminar pa medication. I think people will assist him. Dzine medication I hope he is okay. I also hope so. So let's keep checking on him and find out what RSA. But I was not pleased by giving out his number to people. He's too exposed. He needs protection. Those guys, vanotaka kuderera, vanoziva kuti kana tikamuuraya vanhu vanongochema nhasi namangwana zvatopera vatokanganwa. Andiriona. Look at my issues akaita sana Tondra Indira. They disappeared. Tikazononga amabodi. Vanaita Zamara when they disappeared until today nobody knows. The international community no condemn, but they take no action. You understand? So what we need is to make sure that he is protected, he is safe. And I don't know how we can do it, but we definitely need to work on his security to make sure that the gentleman is safe. And Saka, I'm not going to stay long, guys. Nasi fried and raw Buddha. And mamzo kitikiti angai chitwa yae. Nimbo Buddha nasi fried. Kutura number one energy. Number one energy. Yekuti mangwana. Ndigadzire mangwana. We talk tomorrow, ladies and gentlemen. I hope you all enjoyed the program when we were talking about voting. I started out to vote mangwana msapfika regalia. My new time voters, don't wear regalia. Take your ID or a passport and the driver's license vatkwete is something that I've just heard. Ukapinda mbox muya. Take your time, look at that ballot paper. Check your 𝗶𝗶𝗵𝗵 candidate. Check face ya President Chamisa. Kumberi kwacho isa X wako. Tachitaura kuti X wako haafanirwe kubata matama aya. Ngaagare mukati mebox X wako akadai. Kune kuzoisa kakadai kekuti ka X kanotadza kuoneka. Saka chiri important is to check your part. Your part is 𝗶𝗶𝗵. Check your symbol. Your symbol is the face of the president, written coalition, citizens coalition for change. Then it goes on to give you your candidate. The candidate yako ndiani. After that, this is where you put your X. X wako asaguma mabox ngagare mukati for the X to be valid. Saka apana asikakwanisa kunyora X naye. Ndakanzwa kudhara zvinzi even when 𝗏𝗵𝗵𝗵 signed the concession, the RAD concession, dzakaisa X, dzanzi hadzikunonyora kanisa X, but 𝗏𝗵𝗵𝗵 akaisa X akanaka, haungakundwe na 𝗏𝗵𝗵𝗵. Haungakundwe na 𝗏𝗵𝗵𝗵. When 𝗏𝗵𝗵𝗵 signed the RAD concession, akanyatsa X akakwana. Mapapers acho nanhasi ariko kuno kumaarchives kuBritain. Kuti ukada kumaona unoona kuti X akaiswa akakwana, akanaka, akaiswa na 𝗏𝗵𝗵𝗵𝗵. Angasati ambobata ballpoint. But parade concession akaisa X akanaka. Haungakundwe X na 𝗏𝗵𝗵𝗵𝗵. Kwakusina ballpoint during that time. And hakuna munhu aiziva kunyora. Atotenda basa guru mukomaida. Thanks Atete Vij. Saka ndiri kutaura kuti mangwana munhu wese who is registered to vote, please can you go and vote tomorrow. Ndokuti kundika. Tikasadaro guys, hatikwanisi kusunungura Zimbabwe. Saka mwana diri hora iro vanogara mudiriwo, diri hora rembanje vanogara mudiriwo, diri hora iro, diri hora rembanje vanogara mudiriwo, vakomana vanogara mudiriwo, diri hora rembanje vanogara mudiriwo,
usatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje. Pane kwese hanzi ZANU-PF hanzi yaronga government of national unity naDouglas Monzora after by-elections, saka hanzi vari kuriga mangwana vakasimba. Guys, those are conspiracy theories. Let's not work on conspiracy theories. That will never happen. Monzora haana election yakabva apinda, haana any majority anayo, ande muri kuona. Saka conspiracies don't work. Monzora cannot form any government of national unity neZANU-PF. Haakwanise, haana capacity. And haana chaakaita. Dai government of national unity yaifomwa, ingada yakafomwa just after 2018 elections. Now a year to go. Akusisina chaka zvakadaro. Don't ever bring conspiracies. It will never work. Douglas Monzora, we will never go into a government of national unity with the ZANU-PF. ZANU-PF yacho iyo ichitaura kuti irigona kutonga inozoda government of national unity yechi. And ZANU-PF kune vanhu vakaenda kuchikoro, kune vanhu vakadzidza kuZANU, kune magweta maadvisors vanoadvisa Mnangagwa kuti iteerera mudara. Kana kunzi uri kuenda government of national unity between Chamisa naMonzora unoenda nani? You can't go naMonzora asina chaanacho, hana vanhu. Andiri kuona haana election yakambopinda ari president. Otherwise Monzo ukatoenda government of national unity naThokozani Kupe akatombowana 45,000 people. So conspiracies don't work. Iberera iro Monzora hayi hapana. Saka don't worry guys, hakuna government of national unity that Monzora can form neZANU iye asina kutombopinda any election. Murunzwa nyaya tozotaura. Saka tikuimba dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo usatambe navo vanogara dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo usatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo usatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje mangwana chinenge chakachaya nayo. Saka what I will simply do is I will be live on Facebook kubva kuseni. Pane vari kubvunza nguvayo anenge ri live tokata chipanana ma-updates what's happening across the country. Saka tinenge chibata kwakasiyana siyana kwese kune by-elections tichinzwa kuti ko kulupane zviri kufamba sei, ko kuchitungwiza mahapapi andini manzo marondera Gaston Mateo, Honorable Mateo madzoka iri muparliament makomo yochikanga tinenge chida kubvunza Prosper Mutseyami pro kuti nai Honorable ngenyi wachidaro ngenyi anditi Honorable Prosper Mutseyami vanenge vachidzoka muparliament kuchikanga. Chikanga yakapromisa yakatarakati aiwa ndiye watiroda Honorable Prosper Mutseyami. Saka tinenge tichitaura hanzi mabvuku yabvuma, hanzi yatarakati Barnabas Ndira kansela toodzoka ako mwana wamai hanzi urungwe yadaira ikati I ward 4 tadzosera Roda. Saka toisa hedu Roda areplace murume akapondwa neZANU-PF. Nyaya iripo ndeyekuti ari mangwana tinenge chibvunza kwese ikoko
kuna napumura ariti God bless pumura tinenge tichibvunza kuti kuri sei koko kona ng'ale kontutu ziyatu ngapazomagumene cote mdhodha hanzi kontongazwelele ikoko techibvunza kuti kuri sei kontutu ziyatu hanzi kunobuda utsi kunoturuka utsi ikoko techibvunza mangwana kuti kunobuda utsi kuyakuya zviri kufamba sei plumtree hanzi sholosho tijo ndakazoinyora tijo heyi ndakadanga chachigwana nekusholosho kanzi iweweka ndikati dzikamai hanzi aive question mukoma Yuda mapurisa ataurwa namadzibaba mamuwana here tiri kutsvaga mangwana ndee tatopedza saves number yake zvese tetatove naye mupurisa yeye mangwana hanzi vhambura kana mangwana pumura hanzi umama mahlangu mangwana good luck mama love you vg so much tinoda kuda kudimbura ZANU-PF nepakati hanzi kuidimbura nepakati hanzi rova nepakati torova nepakati mangwana saka ladies and gentlemen good night mese musare zvakanaka bless pumura God bless pumura mangwana 𝗶𝗶𝗵𝗵 Nero and none other than Nelson Chamisa and his yellow brigade. Tomorrow is the day. The day mangwana MDC Alliance ikanonga apa andina sure andifunga kuti so far kune confusion kuti vanhu vakatadza kuziva kuti mangwana political party yari kuvhotera 𝗶𝗶𝗵 hanzi video toiwana sei video ipi yamuri kuda mukoma Elijah Heria iwe vanhu vako vaungana Heria iwe amene video yamuri kuda toiwana sei munongondiudza yamuri kuda ndokudownloada ndokupaya mukoma Yuda morari wenyu kutapirirwa unonzwa manyuku kudenga ndekudenga mwari variko kudenga aere kudenga andina hama panyika ndamusha panyika musha wangu ndi Jesu uriko kudenga video yamuri kuda yacho munongondiudza ini changu kudownloada ndokupaya anoda kutopondwa wanda kupuraya saka toda hanzi manyeruko anofanira kupondwa ndozvitaurwa nevana veZimbabwe tongotsvaga waanogona kungoisawo muchetura naye kuti iyo pamanyuruke ti mubikire ti mangwana anozwa manyeruke akasandebvu mudenga zvakanaka izvozviya because varoyi vakadaro vanoda kuroyiwawo pumura tuntutu ziyatu komfaze magumene chemdhodha kupela pakaipa God bless Yuda nimukoma weli thank you so much mangwana ndofuka tokoswera muchokocho mangwana dhizi rakudhura tina patunofamba tingadai kudhara taita driving tichikurukura but hanzi madzibaba vachirohwa yamadzibaba vachirohwa hapana video vachirohwa but yekutaura here kutaura nevakomana vavaiti vakazotora mavidhio aita sei tinawo aya tinokupaya munongoisa requests kuinbox ndokusupply mavideos amuri kudacho no handichada kutaura zvakawanda asi ngoti God bless Zimbabwe nyika yedu yeZimbabwe ndiyo yatakazvarirwa vana baba namai ndimo mavari tinoda Zimbabwe neupfumi wayo wese simuka Zimbabwe tinodawo nyika yeZimbabwe Zimbabwe nodawo nevhurayo unobvonzwa kutapirira hanzi unobvonzwa kutapirwa hanzi isa muchetura for me rega ndiugadzire zvakawanda muchetura tinoiziva atete vhiji aiwa mwana wamai asi anoda muchetura tingangorambidzwa vanhu because uyu manyeruke uyu iyi nyoka hanzi nyoka rova musoro ukada kurova kumuswe inokutema inokuruma nyoka yakafa haibatwe musoro hanzi inoruma yakafa handimaona zuva riye richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandicheme ndoenda ndoga
paukama wakauraya ndiwe wakauraya manyeruke wakauraya ndiwe wakauraya ndiwe wakauraya hazvina mhosva uchazviona wakarova ndiwe wakarova manyeruke ndiwe wakarova hazvina mhosva uchazviona zuva riye richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandichemendwe ndandoga paukama zuva riye richingobuda moyo wangu wadzungaira moyo chena usandichemendwe ndandoga paukama wakarova manyeruke wakarova ndiwe wakarova hazvina mhosva uchazviona kutongomutaurira chokwadi musarova imbwa makavega mupini uyu munhu anonzi manyeruke weyu kana anga ari mucid kana anga ari mupurisa ari muuniform chibva watoziva kuti pese pauchafamba uchicheuka kumashure cheuka iye wakatanga ihondo hatina vana vezimbabwe vanofanirwa kuroverwa politics hakuna mwana wezimbabwe anofanira kuroverwa regalia and kana zvadai so tenge takudaidza vana satani vana shepherd takambosvika pakunzi ndaiti ndikafamba inini vanhu vaiti munhu ndisatani emerina vakomana emerina vakomana emerina basa tagara naro zvinotoda takabhema basa tagara naro emerina zvinotoda takabhema emerina zvibo ivebo emerina zvibo zvembanje emerina vakomana emerina vakomana emerina basa tagara naro zvinotoda takabhema zvibo ivebo emerina zvibo zvembanje emerina basa tagara naro emerina zvotoda takabhema emerina zvibo ivebo emerina zvibo zvembanje emerina mai vako havagone kutunga chuma aka regaiti vatapedza pano asi mairovawo vanhu kane mukoma inini tambu kwete kuti ndairova vanhu inini ndaita inonzi self defense kwete ranzi ndairova vanhu ini ndaita inonzi self defense urikuona zvikuitwa madzibaba izvi kana vakudzorera musazoti madzibaba vairova vanhu handi murikuona ndozvandaiitwa exactly izvozvo pandafamba pese heke wasungwa heke waiswa saka indaita inonzi ndakazosvika pakufunga kutrena inonzi self defense ndaona kuti let me prepare myself for any eventuality andiona saka ndakazosvika pakusadhererwawo vana chipinge takasiya mbiri tasiya pfumbi uya uone mashura uya uone maramba wako uya uone wabaya mombe uya uone mashura amashurayo uya uone matanga iwe uya uone mashura uya uone manyeruke wako uya uone kurova madzibaba uya uone mashura aya mashura unongobata munhu murodhi asina mhosva yapara asina chaatadza wosvika unotsindira kurova wobva wafunga kuti iwewe ndiwo hauna zvinoitika kwauri hauna kana mwari ndewako wega achakuprotekta iwewe tokuimbira uye uone mashura uya uone manyeruke wako uya uone wabaya munhu hanzi okay self defense ndochaiyo inonodiwa self defense kana usina kudzidzira self defense go learn how to defend yourself andiona kana zvinongo bhadhara mari yako uende ona changu chimwe chana
Oh yeah, changu chimwe chana chakasara kuhondo, changu chimwe chana. Oh yeah, chakasara kuhondo, chakasara kubiko. Ona chakasara kubiko. Ona pamberi apo short step, pakati apa same step, kumashure cover up. Oh yeah, chakasara Zimbabwe, changu chimwe chana. Oh yeah, changu chimwe chana chakasara kuhondo, pamberi apo short step, pakati apa same step, kumashure cover up. Oh yeah, chakasara kuhondo, simudza gumbo. Arizi rako ndere Zimbabwe, kana rikatyoka unopuwa rimwe navachamisa. Simudza gumbo, arizi rako ndere Zimbabwe, kana rikatyoka unopuwa rimwe navachamisa. Kuneta here, aiwa uriwe komando, yakasarudzwa kumirira nyika, zvinhu zvaipa. Komando here, aiwa kuneta here, aiwa uriwe komando, yakasarudzwa kumirira nyika, zvinhu zvaipa. Simudza gumbo, arizi rako ndere Zimbabwe, kana rikatyoka unopuwa rimwe navachamisa. Ona komando here, aiwa tenge tichienda. Musatombotya zvenyu komando. Madzibaba vanoda kusimbiswa kuti alright, mwana wamai, ndo zvatovepo izvozvo, hapana chichachinja. Saka rachakuya chese chinoona iwewe, chauya chaya chinoonani, chinouya inini. Hadzi chiendai kufriday, tingarara pano, chiregai ndiende kufriday naye. Panapa tingapavata pano, kuneta here, aiwa uriwe komando, aiwa yakasarudzwa, aiwa kufira nyika, aiwa zvinhu zvaipa, aiwa kuneta here, aiwa uriwe komando, yakasarudzwa kumirira nyika, zvinhu zvaipa. Komando here, aiwa kunyepa here, aiwa kuneta here, aiwa uriwe komando, yakasarudzwa kumirira nyika, zvinhu zvaipa. Changu chimwe chana chakasara kuhondo. Changu chimwe chana chakasara kuhondo, chakasara kubiko. Ona chakasara kubiko, chakasara kuhondo, pamberi apo short step, pakati apa same step, kumashure cover up. Oh yeah, chakasara kuhondo. Ai tikatadzokera kuchiuto naye, chiuto chinonakidza. Dai ndikataura vafana musongati endai munojoina chiuto vafana, chinonakidza chiuto. You learn something, you become a man. Kana wama situations akadai, so imagine madzibaba dai vakatrainwa chiuto. Ndai kutaura une ushingi hwaanaho nyika yaisununguka. But pane kana uzongoleke mbichana kuti mukavapa ikako, unonzwa kuimba kuti takabhema andibona. Saka anyway guys, it was nice to be with you. Ndakumborara ndimbopedza hope. Ndakutanga ndambobuda first nasi Friday night. Andimunzwa gidigidi yaitwa kuna vanhu vatopfeka vatomirira inini. Saka ndikaendi mhanye mangwana the whole day tenge tiri pano. Saka don't miss this, because if you miss this, starting from next week I might probably appear erratically, because pane program yandakuda kunomhanya nayo. Saka amenotichiona kuti Mwari vanotendera kuti atite zvipi nayo. So let me say to you all, stay blessed, good Friday, good night. Amai ndakanaka. Eustace mpana ndaona Eustace pana pakayemba. Abva andifungisa yandaitaura last time kuti amai ndakanaka, amai ndakanaka, amai ndakanaka, amai ndakanaka. Aive musoja, aive murwi wehondo, anzi naMagisha yatredrora. Ndiriuya mudaro kuti anzi ndiriuya. Toda kuona kuti mfana simudza gumbo. Ukasvika pavari kurutsa up, hit, up. Simudza gumbo mbana yo. Simudza gumbo. Good night. Tosangana mangwana naye.